Die Energiewende ist eines der größten Infrastrukturvorhaben unserer Zeit. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien nimmt die Komplexität des Energiesystems dramatisch zu. Die Transformation braucht Gemeinschaft. Wir müssen alle Menschen mitnehmen, nur dann kann die Wärmewende erfolgreich sein. Hierbei geht es um einen grundlegenden Strukturwandel. Ein klimaneutrales Energiesystem besteht aus Ausbau der erneuerbaren Energien, Markthochlauf für Wasserstoff und Energieeffizienz. An diesen 3 Pfeilern müssen wir gemeinsam arbeiten und diese gemeinsam denken, um so in ein konsequentes Umsetzen und Handeln zu kommen. Städte bieten zum einen enormes Potenzial, da sie schon historisch gesehen wirklich immer Innovationstreiber waren. Problematisch sind natürlich Städte, weil sie einfach einen sehr hohen Energiebedarf an der Stelle auch haben. Wir müssen uns vorstellen, dass fast 60% des Nettoenergieverbrauchs in Deutschland nur auf den Wärmesektor fällt. Das heißt, wenn wir hier schaffen, eine Wende zu erreichen, dann werden wir auch die gesamte Energiewende schaffen. Im Prinzip brauchen wir einen Ausbau auf allen Spannungsebenen. Wir müssen Strombrücken zu unseren Nachbarländern bauen. Wir müssen Übertragungsnetz ausbauen. Und wir müssen im Verteilnetz ausbauen, weil da die ganzen neuen Verbraucher angeschlossen werden. Das Energiesystem in Deutschland ist sehr komplex. Genau dafür haben wir das Future Energy Lab aufgebaut, um diese Digitalisierung voranzutreiben. Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, ihren Schritt in Richtung Digitalisierung besser zu vollziehen und dort effizienter zu werden. Die Aufgaben und die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind immens und sind außerdem sehr komplex. Genau aus diesem Grund müssen wir jetzt gemeinsam handeln und gemeinsam agieren. Ja. Ganz herzlichen Dank, sehr verehrte Botschafterinnen und Botschafter, Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich erstmal. Und ja, natürlich heiße ich Sie auch ganz herzlich willkommen hier zu unserem 2. Tag beim dena Energiewende-Kongress. Für mich war es ja gestern auch der Startschuss für meinen ersten Kongress und ich möchte deswegen auch noch mal so ein paar Eindrücke mit Ihnen teilen und hoffe natürlich, dass Sie einen ebenso spannenden Tag wie ich hatte. Ich finde, wir hatten eine wunderbare Eröffnung gestern mit der Keynote von Staatssekretär Nimmermann, dann anschließend die Keynote auch von Staatssekretär Bartol und eben die beiden Eröffnungspanels. Wir hatten spannende Diskussionen, ich habe viel Inspiration mitbekommen und ich finde, genau deswegen ist dieser Energiewende-Kongress auch da, dass wir voneinander lernen und dass wir hier spannende Diskussionen haben und natürlich auch Netzwerken. Neben den beiden großen Panels hier im Kuppelsaal findet ja aber auch noch ganz viel in den anderen, in den kleineren Räumen statt. Ich habe immer mal wieder reingehört und habe gesehen, mit wie viel auch Begeisterung die Leute dabei sind und wie viel diskutiert wurde. Und das macht mich ganz besonders stolz, dass wir hier diesen Kongress so gemeinsam erleben. Ein Highlight möchte ich natürlich auch noch nennen von gestern, Energy Efficiency Award, gestern Abend. Ich hatte schon gehört, das ist immer der Höhepunkt des ersten Tages und da bin ich jetzt auch ganz dabei. Ich fand, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Wir haben ja immer die großen Politiklinien, die wir irgendwie besprechen und dann ist es umso wichtiger, wenn wir diejenigen dann auch zu Wort kommen lassen, die mit ihrer Innovationskraft und mit ihren Ideen tatsächlich in der Umsetzung sind und tatsächlich auch die Dinge bewegen. Ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig und ganz inspirierend, dass man eben auch mit diesen Leuten und mit diesen Unternehmen in Kontakt tritt und das dann auch entsprechend würdigt. Wir hatten ja schon gesagt, das ist so ein bisschen die kleine Oscar-Verleihung der dena und ich finde, das haben wir gestern auch gezeigt und gebührend gefeiert. Und selbstverständlich gab es auch noch dann genügend Zeit zum Netzwerken abends. Ich fand es ganz, ganz schön, dass mir auch Teilnehmer, die auch schon in den letzten Jahren hier immer waren, berichtet haben, dass sie vor Jahren hier das und das Netzwerk und die Leute kennengelernt haben und dass daraus dann ganz konkrete Projekte entstanden sind. Und ich glaube, das ist auch genau das, was dieser dena Energiewende-Kongress ausmacht, dass wir uns vernetzen, dass wir zuhören, dass wir voneinander lernen und dass wir mit neuen Ideen und neuer Kraft dann eben
auch weitermachen und ins nächste Jahr starten und uns nächstes Jahr dann eben auch wiedersehen. Insofern bin ich überzeugt davon, wir werden heute einen ebenso spannenden Tag haben mit vielen Diskussionen und auch mit vielen weiteren Austauschen und bilateralen Gesprächen. Und jetzt freue ich mich aber ganz besonders auf das erste Panel. Wir haben eine Keynote von Oliver Rentschler aus dem Auswärtigen Amt, Abteilungsleiter für Klimaaußenpolitik und Geoökonomie. The floor is yours. Liebe Frau Enders, liebe Frau Haberkamp, dear Excellencies, ladies and gentlemen, I'm pleased to open the second day of this conference with a few remarks ahead of the Ambassadors Roundtable and share with you an update on Germany's view on the energy transition. At first glance, and also if you looked at the teaser that we just saw, it may sound a bit unusual to invite a representative from the Foreign Ministry to speak about energy transition. But if you take a closer look, energy transition is a key factor not only in climate diplomacy, which is obvious, but also in foreign and security policy. A successful energy transition contributes directly and significantly to the implementation of the national security strategy. You may have seen that in summer of this year, the German government adopted the first ever national security strategy, and three pillars stood out as, let's say, basic necessities to create a secure German future. One is the hardcore, so to speak, robust security, Wehrhaftigkeit, but two pillars, resilience and sustainability, have a direct link to energy transition. The sustainability angle, the climate imperative, if so you want, I think doesn't need any explanation. Energy causes roughly 2/3 of the global greenhouse gas emissions, so it's obvious that an ambitious and accelerated energy transition is indispensable to bring the world onto a path compatible with the 1.5 degree objective, and that must be what we aim for, must be what we fight for at the upcoming COP in the United Arab Emirates starting just 2 weeks from now. The resilience angle, that's the security imperative, if so you want, may have been less obvious in the past, but Russia's aggression against Ukraine in February last year has opened everyone's eyes to that aspect of energy policy too. Here again, energy transition promises greater diversification, less dependency, hence more energy security and greater resilience. So we consider energy transition as our pathway into a future that is secure, that is environmentally sound, and also economically successful. And with that setting, it's obvious that Germany is in the process of overhauling the sources for its energy supply. We have left nuclear behind, and we are moving away from fossil fuels towards renewables and better energy efficiency. Germany aims to cut its emissions by at least 65% by 2030, 88% by 2040 compared to 1990 levels, and to become greenhouse gas neutral by 2045. That sounds like a tall order, and in fact it is very ambitious, but we've also shown that with the pooling of all our forces we can achieve a lot. We have reached a share of more than 50% of renewable energy in the electricity production in the first half of 2023 already. And Germany has, in record time, I would say, left Russian energy supplies behind in just a few months, from over 40% to really zero. That, of course, was possible because we did find old and new partners around the globe, suppliers to help us diversify our energy supplies and get through the last and coming winters. And we continue to work towards securing our supplies through partnerships, because one truth, I should say, is evident and inconvenient. Germany is and will for the foreseeable future be an economy that is highly dependent on energy imports. Its import dependence on foreign energy resources, so far mainly coal, natural gas, LNG and oil,
amounted to around 70% in 2022. So international energy cooperation and diplomacy is vital for the German economy and our future well-being. Increasingly, of course, this international cooperation will have to focus on renewable energy and namely on hydrogen. Green hydrogen has emerged as a potentially game-changing technology that could propel us all towards a greener future. It needs to be and become a significant part of our energy systems already by 2030 and a pillar of cross-border climate-neutral energy markets. And in order to facilitate the market ramp-up and satisfy our prospective demand of up to 4 million tons by 2030, we recently updated our national German hydrogen strategy, and the specific hydrogen import strategy is to follow soon. Hence, here too, as with the current energy mix, Germany will rely on import. Roughly 2/3 of our demand will have to come from abroad. As we engage with partners, to date already 28 energy and/or climate partnerships and energy dialogues are in place. We are, of course, not only addressing our own energy security, but we very much focus also on the ambition to accelerate the global transition from fossil fuels to renewable energies. Only through an energy transition and an exit from fossil fuels will we be able to achieve our climate goals. The countries that currently benefit from fossil energy consumption and export also know this. Many scenarios clearly show that the demand for oil and gas will begin to decline not only in the next few decades, but already in this decade. That's why we're working with our partner countries to make this transition as smooth and ambitious as possible. Germany is aware of its special responsibility as an industrial country and supports developing and emerging countries in the implementation of climate protection and adaptation measures, and in particular in the transformation of energy systems, which has to be a just transition. Our various climate and energy partnerships with partner countries therefore go beyond pure project collaboration and underline our respective aspirations, since partnerships have to be based on the needs of both partners. There is no one-size-fits-all, and our current partnership landscape looks quite diverse. At the core, however, remains the goal of achieving a just energy transition in line with our global climate ambitions. And I would have to add that in contrast to what we saw in the past, where there was an exporting country, there was an import country, and basically it was a very basic commercial relationship, the cooperation on renewables and namely hydrogen promises to be much more of a win-win situation where a lot of technology transfer, capacity building, also creation of values will have to be offered to the partner countries, so it's much more equitable, if I can call it that. Part of the program of today's conference I've seen is an outlook on COP28. And given the important role that energy plays at this year's COP, I'm glad to see that such spaces for dialogue opened up here well before the beginning of the conference. When it comes to Germany's goals for COP28, we are committed to promoting an ambitious outcome of the global stocktake, including a global goal for at least tripling renewable energy addition to reach more than 11 terawatt installed capacity by 2030, as well as doubling the energy efficiency improvement rate by 2030. These measures should be combined with a fossil fuel phase-out. If we agree on this, we can reach the goal of a 2/3 share of renewables in electricity production by 2030 that IRENA calls for. Furthermore, and also not to be forgotten, we work toward a decision on the loss and damage fund along the recommendations of the Transitional Committee. This is about financing projects in particularly the most vulnerable countries and address generally the key issue of climate finance. If we reach these goals, it will lead to more secure and resilient world, as mentioned before, but there's also the prospect that it can create more prosperity and jobs. In Germany, at this point in time, more than 340,000 people already work in the field of renewable energy. Worldwide, the number is 12.7 million, and we are convinced that the energy transition will spark more innovation and needs our creativity.
more research and cooperation, be it at COP28, in bilateral partnerships, or during roundtables such as today. International cooperation and dialogue are crucial for charting our joint path of an accelerated global energy transition. Excellencies, ladies and gentlemen, I wish you a successful continuation of the conference, fruitful dialogues, and would like to thank you for your attention. Dear Mr. Rentschler, thank you very much for your tour d'horizon and a very good insight, I think, in the German position on the issues we are going to discuss today. Excellencies, ladies and gentlemen, with COP28 only being 2 weeks away, one should think that climate issues are on the top of everybody's agenda. However, one has to realize that multiple crises, the Russian aggression, the war against Ukraine still going on, and also the attack of Hamas on Israel and everything that has been following ever since are a focus point of public attention right now. Although I think all of us these days, to a differing extent, experience that global warming is becoming ever more urgent, ever more pressing, ever more taking its tolls in different regions of the world. And the question of the transition, the speed of transition, and also the pathway to a decarbonized world is urgent. Every country will need to find its own solution to this question because the preconditions are extremely different. When you look at the small island states, for them, it's a question of survival today and tomorrow. When you look at the industrial states, I think we have more time, but we don't have as much time as many of us believe. And I'm very, very happy that today I have the opportunity to talk with ambassadors from almost all regions of the world about how they are going to manage the transition, which challenges they face, which solutions they have found or are considering. One person is missing, unfortunately. Kenya is a country that, surprisingly enough, is very much at the forefront of energy transition and of renewables. The Kenyan ambassador had confirmed to be here. However, he is not, and as our dena systems are right now in a problematic state, we can't be reached. I suppose that he has tried to inform us that he is not able to come. Still, I think our panel will be a most interesting and diverse one. I would like to call to the floor, ladies first, Ambassador Salazar Mejia. I hope I pronounced this name right. I think you are the most known ambassador in all of political Berlin. You appear to be 3 persons at a time and always everywhere. I'm looking forward to your lively contributions. Ambassador, please come up. Happy to have you here. Ambassador Susan Hildelund from Denmark, one of the very progressive countries in terms of energy transition.
chargée d'affaires Evelyn Coulombe, I think it is. Representing Canada with its multiple opportunities and risks, I would say, in terms of energy transition. I'm also very happy to welcome here His Excellency Ahmed Al-Attar, who is the ambassador of the United Arab Emirates to Berlin, the country which will be presiding COP28 in Dubai. Also with us is Ambassador Dariusz Pawlosz, who is representing Poland, our neighbor state in Berlin. And I'm very happy to see you, Excellency Ugroseno. These names are sometimes difficult for me. I hope that's correct. Indonesian ambassador, last time we met, we talked about everything. Today we will be talking about energy and transition. And I will be going into medias res immediately with Ambassador Al-Attar. Ambassador, the United Arab Emirates are one of the largest oil producers globally. And I think much of your wealth originates from exporting fossil fuels. As Mr. Rentschler mentioned, the International Energy Agency and others predict that demand for fossil fuels, for oil, will peak already in this decade. When do you expect demand to curb, and how are you preparing for that? Well, looking at the UAE, it's fair to say that the UAE became wealthy because of fossil fuels, but I would say the same is true for every single wealthy country in the world. Fossil fuels have powered for a long time our economic prosperity, have powered our economies, and have allowed us to basically have everything we see in front of us. Now, we're faced with a new question of how we can continue economic progress yet save our planet and reach all the goals that we have to reach, the 1.5 degree target, etc. So the way I'd tackle this question is twofold. First, looking at the oil and gas industry, right? And specifically noting that like many things, it's not a black and white issue. It exists on a spectrum. Oil and gas produced from one source of oil and gas is more polluting than coal. Whereas when it's produced from other kinds of reservoirs, it can be far less polluting. So segmenting the problem, I think, is very important. And what we're doing with the oil and gas industry that we have, which is necessary to, I would say it's necessary to have fossil fuels until we can safely transition away from them economically. And to do that, you have to decarbonize the oil and gas industry. I know we have alignment on how you can actually produce oil and gas with far less emissions, which is a step one, a logical step one. So-called scope one net or decarbonizing. And we want to do the scope one, which is the direct emissions from oil and gas industry already in this decade. Scope two, which are the indirect emissions from oil and gas, is targeted for 2050.
with no methane or routine flaring, so the burning of methane gas, but also set into place on COP28 a specific oil and gas decarbonization accelerator. So every country that produces oil and gas and other sources of energy has to commit to an accelerator that's going to help decrease emissions. Furthermore, I know that we are traditionally known to be participants in oil and gas, but also we are the biggest investors in global renewables in the world today. As through the Masdar Corporation, we have some investments in Indonesia, which is a fantastic renewable energy investment destination. And it's as my colleague was telling me, I didn't even know, there is a floating solar array on a lake in his wonderful country. It's the largest in the world, third largest in the world. See, I didn't know that. I should. He knows more about my companies at this point. But that's where we want to go. We're planning by 2050, 50% of our energy is going to be directly clean. So we're talking solar. We're talking also, you know, maybe preferred by some countries and not preferred by others. Nuclear, which has its certain benefits if you're talking about clean energy. And then emission-free energy through displacing CO2 production through technologies such as CCS, which I know in Germany there is an evolving discussion on CCS, and I think probably will feature prominently in this COP28 as well. So the interesting thing that we found actually is that we set these targets and then we end up exceeding them. So in August, actually, so we're planning 50% of our energy to be clean. This August, 60% of our electricity, our energy came from solar, 60%. So we already exceeded it basically 20 years in advance, 23 years in advance. We're going to see this become a global trend as renewables become cheaper, which will drive really the decarbonization. And they become a better idea, which is exactly why today we got all here in cars and not on horses, basically. So that's the direction we're going in, I think. More and more technology helping us to create a greener world and meet our climate targets. If I can sum it up, you are decarbonizing your national consumption, you're investing in green energies abroad through Masdars, but you will continue exporting oil and gas, however, investing in abatement technologies to reduce because the global economy needs it. Because without that, you will have degrowth, which is the worst scenario, which means and that had political ramifications. And that means that you could go back from a CO2 perspective. Well, we are experiencing that at the moment. I'm not disputing the argument. Okay. You didn't answer my question regarding decline in demand, though. I would be interested in your perspective on that. Well, curbing demand. Curbing, well, when will be the peak? Is the IEA I didn't want to give a year. I used to work in the energy industry, so giving a specific year at which things will fall and increase is a great way to, and when I was in energy industry, be out of a job. But I try to answer it actually through explaining how technology would be the incubator of that. But I think by the 2050s, I'd be surprised if we're producing still 100 million barrels of oil a day. I think we're going to be producing far less because standards are going to be higher. Probably in all of the scenarios
in which we're reaching 1.5, you can still afford to utilize some fossil fuels, not a lot. That needs to be kept in mind. So we're very averse to the scenario of committing today to a year in which you'll go completely fossil-free and then going back to, I don't know, for example, burning coal, you know, which is something you don't want. I don't know why you're mentioning that. I don't know. It's not a slight at anyone. I'm just saying maybe. Ambassador Hildelund, I think your country decided after the first oil crisis in the 70s that you need to become much more independent from fossil fuels, and you started going into the direction of renewables, which I think today make up something like 3/4 of your energy mix, which is quite impressive. Especially since you do not have as much sun as, for example, the United Arab Emirates. What is the story behind the success? Thank you. Yeah, I think our wake-up call, so to speak, came a little bit as if you imagine what happened here when Russia invaded Ukraine. That was a wake-up call for Germany. We had that back in 1973 with the oil embargo, and I want to mention a couple of points and lessons we have taken away from, you can take away from that period. One is that we had a strong and very thorough integration of the heating and power sectors. And that led to strong gains in energy efficiency. And of course, heating, as we know today in Germany, also a big topic here for the last 12 months. But heating and the gains you can gain through the sector coupling, they are very strong. A second point has been public-private partnership, I would say, specifically in renewables. Public-private partnerships in the sense that you leave the room to test things between industry and authorities, and then you get your results, and then you scale up. And I think that has proven quite successful, not least in the offshore wind area and in other technologies. And part of the learnings is that you need to de-risk. You need to de-risk for the industry, and part of de-risking is, of course, on the financing, making sure there is a market. You supply that by having very reliable targets so that the industry sees that the targets are serious, you want to get out of the fossil fuels, and then they are more prone to invest, of course. So it's about de-risking, and for de-risking you need market data, you need market information, you basically need reliability for investors, and I think we have been able to provide that framework which furthered those goals. And of course, this has very much been a Danish experience. This is how we have worked the last 50 years. I think other countries have different roads and have different perspectives and have definitely differing ways of starting on getting out of fossil fuels. And that's also why Denmark is a strong proponent of the BOGA initiative, the Beyond Gas Alliance, because their countries can also find, really professional, substantial assistance in how do we get out of our own fossil reliance. I hope that answers part of what you asked. Very much. As far as heating planning is concerned, of course, we are just about, as Germany, to copy your system. So we do believe it's one of the stories behind your success. The other question you mentioned is setting targets and, I believe, sticking to them to make investments secure. Ambassador Pawlusz, Poland has set itself targets. You want to exit lignite by 2044 and hard coal by 2050. Although still today, I think around about 70% of your electricity comes from those sources, plus coal mining still makes up for the GDP in quite a number of your regions in Poland. Do you have a roadmap
for exiting coal in a just and equitable way? And a second question, I think something people don't really realize sufficiently, Poland is at the same time very much getting into renewable energies. In particular, you have very ambitious plans of investing in the Baltic Sea for wind offshore. Could you tell us a bit about that too? Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für diese Möglichkeit. Sie haben meine Kollegin Susanne vorgestellt als Vertreterin eines progressiven Landes. Ich möchte Sie überzeugen, dass wir Polen auch ein progressives Land sind in Bezug auf die Energiewende. Und Dankeschön. Und ausgerechnet in den sehr schwierigen Zeiten, wo wir mit dem Krieg konfrontiert sind, wo Energiequellen nicht vorhanden sind, die wir früher genutzt haben. Ich spreche hier natürlich von den Lieferungen des Erdöls und Gas aus Russland, aber trotzdem macht Polen große Fortschritte. Und natürlich die polnische nationale Energiestrategie sieht vor, dass die Energiesicherheit Polens auf einheimischen Erzeugungsquellen und der Diversifizierung des Energiemixes beruht. Wir konzentrieren uns im Moment in der ersten Linie auf erneuerbare Energien, die wir im Jahre 2030 die Hälfte der installierten Kapazität und im Jahr 2040 fast 70, was Sie gerade gesagt haben, 70% ausmachen werden. Heutzutage ist das über ein Drittel und fast 40%. Also das heißt, dass wir trotz dieser Krise tatsächlich imstande sind, die Energiequellen zu diversifizieren und auf erneuerbaren Quellen zu setzen. Diese grünen Erzeugungsquellen werden durch die Kernenergie ergänzt. Und das ist auch eine große Herausforderung für Polen, weil bisher als ein Land aus dem ehemaligen Ostblock diese Energiequelle nie benutzt haben. Aber wir werden diese Kernkraftwerke nicht im Stil von Tschernobyl aufbauen, sondern die modernsten Technologien nutzen. Und der Anteil der Kohle wird also kontinuierlich sinken. Im Moment sind wir natürlich von Kohle abhängig, aber im Laufe der Zeit werden wir natürlich nach den bereits gemachten Versprechungen einen Abschied von Kohle nehmen. Das hat auch der polnische Staatspräsident gestern bei der ersten Sitzung des neuen polnischen Parlaments deutlich zur Sprache gebracht. Das heißt, die Diversifizierung und Aufbau der Kernenergie ist eine der Prioritäten für die polnische Wirtschaft. Auf der anderen Seite, wie Sie wissen, nach den neuesten Wahlen in Polen haben wir im Parlament sehr viele Parteien, die tatsächlich für diese grüne Politik fokussiert sind. Und das wird auch eine große Herausforderung und die polnische Legislative wird alles tun, was in ihren Kräften steht, damit wir diese Roadmap tatsächlich behalten. Natürlich in diesem Energiemix gibt es große gesellschaftliche Herausforderungen, weil viele Regionen in Polen sind von der Steinkohle oder Braunkohle abhängig. Sofort kann man, also auf einmal kann man die natürlich nicht abschalten. Aber das ist auch eine gewisse Chance für die Bevölkerung in diesen Regionen, die besonders von der Kohle abhängig sind, auch in neue Branchen zu investieren. Der Ausstieg ist auch eine Möglichkeit, neue Technologien zu entwickeln und das werden wir konsequent auch in Kauf nehmen. Herzlichen Dank.
Ich habe gelesen, dass in Polen ganz anders als in Deutschland die große Mehrheit der Bevölkerung hinter dem Atomwiedereinstieg oder Einstieg steht. Das war nach meiner Erinnerung früher anders. Was hat den Stimmungsumschwung bewirkt und ist das auch im neuen polnischen Parlament so repräsentiert? Das kann ich nur bestätigen. In der Tat, in der Geschichte war Polen eher skeptisch in Bezug auf die Kernenergie. Wir wissen ganz genau, dass wir diese Katastrophe in Tschernobyl erlebt haben. Ich bin diese Generation, die davon direkt betroffen war. Ich komme aus Ostpolen und da am 1. Mai mussten wir noch bei einer Massenkundgebung marschieren, obwohl man wusste in Westeuropa, dass es eine Katastrophe gegeben hat. Aber das, was die jetzige Technologie ermöglicht, das sind diese sichere, modulare Kernenergie-Kraftwerke und die natürlich wollen wir verwenden. Und diese Skepsis der polnischen Gesellschaft ist in der letzten Zeit tatsächlich gesunken. Wenn wir sehen, dass wir überhaupt keine Chance mehr haben, immer diese fossile Brennstoffe zu nutzen, dann muss man sich umschauen nach anderen Energiequellen. Und das sieht auch die polnische Gesellschaft. Und die letzten Umfrage, die im Auftrag von einer überregionalen Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna gemacht wurden, zeigen, dass über 85% der polnischen Gesellschaft für die KKW sind, also für die Kernenergie. Und das hat sich nicht nur, diese Quote hat sich nicht deswegen vergrößert, weil die Regierung eine intensive Werbekampagne gemacht hat, sondern diese Sensibilität der polnischen Gesellschaft ist absolut sichtbar und diese Tendenzen sind auch sichtbar in Westeuropa. Und wir nehmen auch Beispiele von unseren westlichen Partnern und deshalb, ich meine hier nicht direkt von Deutschland, aber Frankreich, wo das funktioniert, dann ist das auch bei uns im Moment der Trend. Dankeschön. Ambassador Grosino, I think Indonesia is in a situation a little bit comparable to that of Poland. You also have a large share of coal in your electricity mix, but at the same time you're also a very important exporter of coal, and I think much of your GDP actually depends on coal. Nevertheless, President Joko Widodo announced at the Hannover Messe, actually, in Germany, that you will close down your coal-fired power plants by 2050. So, do you have a roadmap how to get there? And also, at the margins of the G7 summit, a just transition partnership was concluded between Indonesia on the one hand side and the international partners group on the other hand side. Do you expect this JETP to contribute to your, or what do you expect the JETP to contribute to your transition? Thanks. I will give you the context of Indonesia for yourself and also for colleagues in the floor. We are now 285 million people. We live in 17,504 islands. We are a country of 3 time zones. So if you can solve Indonesian problem, you can solve the world problem. Okay. So that's the first number. Okay, just marinate the number and see how you can come up with ideas. Secondly, our plan, roadmap for reduction of emissions, we are confident to be able to reduce our emission by 31% by ourselves by 2030.
2030, and if international assistance comes in, we can go down to 41% by 2030. And by 2060, we are confident we'll be net zero economy, carbon economy. So this is the second big number. Now the third big number is that we have done calculations. How much do we need to finance net zero from 2 years ago all the way to 2060? The number is $281 billion US. And our government budget can finance only 15%. So the rest comes from free lunches, Ambassador? No free lunches, yeah? There is no such thing. So the rest comes from, we have done our homework. The rest would come from multilateral donors, come from our issuance of bond, green sukuk, blue bond just came out. The rest would come from loan and different mechanisms. The fourth aspect is that we've done also calculations which is the highest emitter of our economy. Number one, energy sector. Number two, transportation. Number three, industry. Because we have, for instance, strong steel mill, we have cement, so we have, you know, a dirty, polluting industry as well. So we have a plan, we have a roadmap. We look at 2030 to be able to go to 25% renewables, and the rest will be reduced gradually up to 2060. One of the instruments that we are looking at is the JETP, Just Energy Transition Partnerships. We receive $20 billion, but that is not grant, that's a loan. We establish a joint mechanisms now with JETP. Basically, JETP's funding comes from Germany, Japan, and the US. EU said they are going to put money, but we know EU has no money. Brussels is noisy, but no money. So, so we go for the real stuff. You know, we go to KfW, you go to the US, we go to the ADB. So now we are in the process of identifying projects. We have 2 geothermals now on the market. We are going to close down early retirements. We spoke to the private investors. They are quite happy. A number of them, they have a contract with the government for, I think, around 30 years. They are willing to be cut down 7 to 10 years earlier. They don't even want to be compensated financially, but they want to be included in the renewal projects. And one of them is what we are doing with Masdar from UAE. We are developing the floating solar panel in one of the lake in just 70 kilometers out of Jakarta. So 190 megawatt, the 3rd largest in the world, the largest in Southeast Asia. And we are developing similar projects in the future. And this is the financing scheme that we are looking at. So once again, if you take down to the larger picture, then all the questions about financings and how we get into that financings, how we are able to make a business case and financial structure of each different projects of renewables. So that is how we do it. We established Energy Transition Mechanism Platform in Indonesia already, ETM. We just launched a carbon market in Indonesia, so a range of instruments we are developing in order to reduce our emission and most importantly to finance the energy transitions in Indonesia. Very specific
plans already. Thank you. Ambassador Coulomb, I think Canada has one of the cleanest electricity mixes worldwide, but at the same time, you are extracting oil from oil sands, which is extremely energy intensive, and thus 80% of your quite considerable CO2 emissions come from the energy sector. Do you have plans to, well, reduce or even step out of this business in the medium or long term? And what challenges do you face in your extremely decentralized governmental system, which is even more decentralized than the German federal system, which already complicates things at times? Yeah. So thank you very much for your questions, and thank you for the invitation. And it's a great opportunity for Canada to share our experience in the energy sector. And we take our climate commitment very seriously. So we have the Paris Agreement target of reaching net zero greenhouse gas emission by 2050. And given that that's pretty far away, we do have a 2030 emissions reductions planned. And we're trying to reach a 40% reduction from the 2005 levels by 2030. And these commitments are enshrined in the law. So in order to achieve those reductions, we know that the reductions in emissions in the oil and gas sectors are key. And we're pleased to see that there's been a positive trend over the years of a reduction of emissions in the oil and gas sector in Canada. And it's also industry-led. There's Canada's Oil Sands Innovation Alliance, and they work with scientists and academics and innovators to make our Canadian energy part of a sustainable environment. And together, they pool, they're doing a model of open innovation and collaboration. They pool their resources to invest, and they have so far, since over 10 years ago, invested in 1,000 projects to drive the emissions down. And we continue to ensure basically that our Canada's oil and gas sector has the lowest carbon intensity relative to other global producers. And on the government side, we're employing several measures to drive emission reductions in the oil and gas sector, like carbon pricing, clean fuels regulations, and that's to reduce the life cycle emissions intensity of gasoline and diesel. We have methane regulation to achieve at least 75% emission reductions from 2012 levels by 2030. And we also are working on the oil and gas cap, and that is to cap the current emissions at the current level and then work on reducing them at a pace and a scale so we meet our 2050 targets. And, but, you know, the oil and gas is one side of the story. We're also working very hard at diversifying our energy mix. We're currently one of the top 10 hydrogen producers in the world, and we aim to be in the top 3 by 2050. So working very hard on that. We have our hydrogen strategy that we launched in 2020. We're also, working closely with Germany. We've had a partnership since 2021, and we have a hydrogen alliance as well in place since 2022. So I think we're great partners working together on this Energiewende. And so we really look forward to
deepen our collaboration with Germany and other countries on hydrogen, but also on wind energy, solar energy, liquefied natural gas, critical minerals, decarbonization technology exchange, and carbon capture and storage. And to go to your question about, the fact that we're a federation like Germany, and we have provinces and territories, and the federal government cannot achieve these reductions alone. We have to, and we're also, like my colleague from Indonesia, across several time zones, and so we're working very closely with provinces, territories, indigenous partners, the industry. And so we created regional energy and resource tables, and that's bringing together, as I mentioned, the federal government, the provincial government, but also other stakeholders like municipalities and industry representative unions and experts. And we are working together to towards decarbonization. And we're supporting everyone in meeting the domestic climate targets, and also driving innovation and supporting jobs and economic growth. And on the regulatory side, we're also, we have pan-Canadian emissions performance standards, and then we give the regions the flexibility to find the most cost-effective ways to achieve the targets. And finally, we negotiate equivalency agreements so that any province and territory can design a system that meets equivalent environmental outcomes. So, if we have a law, let's say the federal level, and then, they have an equivalent law at the provincial level, so we have this equivalency agreement, so they can pursue the same objective, but according to their own regulations. Who is the judge of equivalency in this context? Who will decide whether a law is equivalent or not? I imagine the lawyers. We have also all kinds of lawyers that would... the lawyers would work together to see what's equivalent. So it's a hard legal rule. It's not just a diplomatic channel in a way. Okay, interesting. Yeah. Thank you. Welcome. Ambassador Salazar-Mejia, I think Colombia is in a situation a little bit similar to Canada. Your electricity is already very, very green, but you have oil and coal exports, which contribute very much to the wealth of Colombia and also to the income of certain regions within Colombia who are actually rather dependent on these industries. Still, your president, Gustavo Petro, who was only elected into office last year, has become, I would say, a role model in many respects for countries in your situation, because he has immediately, after coming into power, stated that he will not continue to accept the implications, climatic, environmental, social, of the extractive industries. I found that really impressive, but of course one wants to know, how are you going to manage a transition that will be probably more abrupt, more fast than others with your change in government? Yeah, thank you very much. First of all, guten Morgen für alle. Thank you very much, Mrs. Haverkamp, and to my colleagues, the panelists, for this interesting discussion. After listening to all of you, then I'm feeling a little bit more relief, because we don't produce 100 million barrels oil a day. Of course, we are
very dependent, but it's not even a million. On coal, we are not as powerful as our Indonesian ambassador. Colombia is one of the largest coal exporters. But as you said, we are very lucky, like Canada. Our energy matrix is pretty clean, not 75%, but almost. And we intend, of course, to be by 2032 with the deployment of renewables and with the substitution of coal for other sources of energy. A bet is, of course, green hydrogen. We are going to be competitors because Colombia is intending and is making advancements in regarding hydrogen. But going to your question, I'm not going to start talking about energy. What Colombia, to change this model that has brought a lot of problems, as Poland was mentioning, a lot of poverty in the regions where we should bring wealth, a lot of challenges regarding environment. So we have a just inclusive energy transition for which we have prepared a roadmap. And this roadmap, as in Canada, was a consultation with the many stakeholders, particularly with those stakeholders that are vulnerable communities historically that had been left out of all the energy planning and of all the energy decision making, and now they are in. So it has been the first step with that the government started when the president took the office. And this is, to answer your question, the main step we have done. Now, to translate into action, we need not only the involvement of the community, we need, of course, we have done at least 27 roundtables in whole Colombia, in all the departments. So to put it in context as well, as my colleague from Indonesia made, Colombia is a country from around 55 million people. We have 3.5 refugees from Venezuela. We are one of the most biodiverse countries in the world. We have are the number 6 in freshwater resources in how do you call that in English? In square kilometers. In millions of water. Resources, and after Brazil, after the US, after Canada, after Russia, then it comes Colombia, and then my colleague from Indonesia. So with all these resources, we know that we need to connect science and technology to deploy our strategy. So we are now making partnerships with countries like Germany to bring technology, green technologies, and to bring knowledge to our country, and a lot of science, for example, Fraunhofer Gesellschaft, Jülich, to bring science as well to this energy transition and to this just energy transition. Besides that, we have started a reindustrialization policy. Colombia used to be a country with more industry in the 70s, and then we suddenly became an importing country of everything, and we are changing this. For Colombia, the energy transition is not just the change of one technology for the other technology, of one resource like coal for now hydrogen. This goes beyond, and what we are willing now is that this just energy transition thinks about all the other transitions that we need to accomplish
because there's a climate crisis, because there is a social crisis as well in Colombia, where we need to redistribute health, and in the world. That's what we think. We are phasing out coal. That's very brave, of course. Yes, indeed. And that's mean not only coal, but oil as well. And that's why we are partnering with countries that understand as well our situation in technology and in knowledge, Germany, and coal as well, because Germany is importing a lot of coal from our country, but also with the United Arab Emirates in investing and in looking into the future for a different type of economy. Fossil fuels in Colombia are largely used in the transport and in the industry sectors. So there's a big, because they are accounting for around 2/3 of the total energy that we use. So that's a big challenge for us, and then we are working on that, and we have sectorial roadmaps in the transport and also in the industry. Regarding this reindustrialization policy, maybe I should share with you what is the framework of that and in which sectors we are acting. Is 4 sectors. The first sector is agro-industrialization, because we need to make sure that we have food sovereignty, and do the war in the Ukraine. For example, food became much expensive. For the poor people, this was a very, very big issue in Colombia. It's still a big issue because of the fertilizers. So Colombia is working now a lot to get hydrogen fertilizers and biofertilizers as well, to make sure that we do agro-industrialization and have an agricultural production that is not only sustainable, but that this goes hand in hand with biotechnology and bioeconomy. Number 2 is the reindustrialization in the health sector. Through the pandemic, we have also learned how important this is for our country to generate medicines, excipients, vaccines, etc., partnering as well, but to produce as well locally. The number 3, unfortunately, is a world as well in conflict, and it's the reindustrialization for defense. Colombia has a capacity of the military industry, a lot of innovation, particularly in the maritime sector, where we are producing our own vessels as well, and for the region as well. And then we are having a lot of infrastructures there that we are using. And it's a lot of energy used there, so we are making an effort there as well to have it green. And in the energy transition, we want to boost all the components, machinery, and tools, and engineering services for this sector, for the energy sector. Since the ambassador of Kenya is not there, I'm going to take 1 more minute. And he called me and he said it's fine. And I want to share with you that as you see, as you know all of, because you are expert in energy, Colombia has a big potential, of course. According to IRENA, we are going to be one of the countries by 2050 that will have the 4th cheapest production cost for hydrogen, after China, Chile, Morocco, and ahead of Australia and of Canada. That's the information from IRENA. But this is not enough. We are working very hard beyond this potential for offshore. Colombia has a potential of 50 gigawatt of offshore to produce offshore energy. Beyond that, we are working very hard to enabling a regulatory framework that for renewables, we have already one, but for hydrogen specifically, that can provide investors for a lot of confidence, as you were mentioning this in Denmark was also the big bet, and so that people are really interested in doing countries in Colombia. We are overcoming mainly problems related to
to licensing and the social licensing as well, to operate projects, and this is something that we are very hard working with investors as well, because we want to evenly distribute wealth as well. So there are other type of businesses that we are making as well to make this hydrogen and energy transition different for the future, where in local communities, indigenous communities, Afro communities can really see the benefits of these new energy molecules or energy molecules. Regarding hydrogen, concretely, Colombia has three things that has done. Is we have published a hydrogen strategy, which is, according to Mr. Rolle from the BDI, one of the most advanced hydrogen strategies, and it's very, very concrete. It started with the previous government, and this government made an actualization of that strategy, including very much the social benefit for the energy transition. Number two, we have joined the regional certificates initiative, CERTILAC, because certification is a big point for our transition, and we are working on our national certificate for hydrogen. And now we have projects, hydrogen projects going on, 300 megawatt in our oil refineries in Cartagena and in Barranca Bermeja. This is gray hydrogen on the source that we are converting into green hydrogen, and this is moving forward. And I think this is like the big picture. I hope I answered your question, Mrs. Haverkamp. Yes, very comprehensively. Thank you very much. I do have a follow-up question to Ambassador Coulombe and also to you. You were talking about green hydrogen, and I think the whole world is aware these days that Germany will need green hydrogen and will not be able to produce more than maybe 30 to 50% of its domestic future domestic demand. Do you get all the information and the cooperation of countries like Germany and others within the European Union, which will be importers? Or do you think that, talking about hydrogen alliance, there should be even more closer kind of cooperation for your investors to know what to do, when, and what to expect on the global market? Should I start? Yeah, no, from a Canadian perspective, yes, we did, when Chancellor Scholz and Vice Chancellor Abeck went to Canada in August last year, they signed an agreement to export green hydrogen to Germany by 2025. So that's a very ambitious target, but I'm pleased to say that the countries work extremely closely together to make that happen. Our ministers are in constant contact. Even last week they were speaking again, and the officials are almost, I wouldn't say daily, but almost daily contacts, and we have direct relations between BMWK, National Resources Canada, then the embassy, supporting on both sides, the embassy of Germany in Ottawa, as well as our embassy here. So everybody's working together and with industry, because this is a commitment made at the governmental level, but of course who's going to implement is the industry. So we're also working very close to industry on both sides to make that commitment. That's very ambitious, but I think we're still aiming to achieve it in time for the 2025.
new German speed, new Canadian speed. We are talking about Deutschlandgeschwindigkeit these days in Germany. Good to hear that it works in the hydrogen sector too. Yes, we are working very good and very hard on both sides to make clear that we understand each other, what are the interests of Germany and Colombia. As you can imagine, the Latino speed is a little bit, it's Latino, I don't have to explain, and Colombia belongs to Latin America, and then it's a very dynamic. What we have experienced, we have a very good collaboration, not only with the German government. President Petro has spoken about this topic of hydrogen directly with Chancellor Scholz, and BMWK and the ministries, of course, they are in close contact, also same as Canada. But the point is that what we experience is that still the two ecosystems are fragmented, both in Colombia and here in Germany. And we need to connect them to make sure that the supply chain is going to be matching and is going to be successful. Big part of that supply chain we expect to stay in Colombia, of course. And this is not already there. It's not discussed. We need to put into this discussion as well something that we are working on in Colombia regarding raw materials strategy. This in Colombia in development. So there are things that we need to add to these hydrogen discussions, but certainly they work well. We can speed them a little bit, but they're two ecosystems with the BDI, with the industry, and the civil society is also included in our exchanges through something that we signed that is called an Alliance for Climate and Energy Transformation. This is still, of course, in a very premature stage, but it's going in the right direction. Good to hear. I would now like to turn fast to COP28. United Arab Emirates, in particular Sultan Ahmed Al-Jaber, who is Minister of Industry and Advanced Technology and UAE Special Envoy for Climate Change, is also President-elect of COP28. Can you give us some insights on his agenda and maybe even his ambitions? Sure. Well, COP28 will focus on the first ever global stocktake. What is a global stocktake? Global stocktake looks at where we are relative to the goals that we set in 2015 when COP was taking place in Paris. And it will also involve a decision on what is called the Fund for Loss and Damages. What is the Fund for Loss and Damages? It's a fund that's created by a group of countries which seeks to compensate other countries for the damages and the losses they incurred as a result of climate change. Think of an island state that is affected by rising sea level and so forth. And this loss and damage fund will be the output of COP28, despite it being agreed in COP27 in Sharm el-Sheikh. The details and operationalization will happen during COP28. So what are COP28's four main kind of areas of focus? The first is fast-tracking a just and equitable energy transition. We need a global energy transition. It needs to be just. It needs to be done in a way, now a big theme is what's the global north and the global south and the different energy priorities. You've heard from my colleagues here a range of different ideas and priorities. I cannot emphasize this enough. Not every country in the world looks at energy the way your country looks at energy. There is because people think that that's the case.
And you'd be surprised in climate negotiations how many times that this kind of mirror imaging takes place. So we want to step away from that. Being in the global south, yet economically considered by many to be a part of the global north, I think we're well placed to be part of that conversation. The second point is fixing climate finance. What's climate finance? Climate finance focuses on the idea that not every country is going to be able to just finance its climate transition completely by itself. And my colleague from Indonesia spoke about it. It's a global responsibility. You cannot say we're going to ban fossil fuels completely and yet not have a plan for how countries are going to provide themselves with energy. No one's going to sign up to that. The third is focusing on nature, people, actually indigenous groups which have been engaged by the COP28 team very, very assertively. It's happened in Indonesia, it's happened in South America, it's happened in many other places to understand what indigenous groups want out of climate transition. And livelihoods being, my colleagues have spoken about livelihoods here today, and we cannot ignore that in our attempt to have a COP that's just and equitable for everyone. And the last is, seems a pretty obvious point, but inclusivity, including countries in the process, making sure that there are no countries which are, for current geopolitical events, outside of the COP process, right? And this is a very touchy point because countries at the COP will not see eye to eye politically, right? They might be in conflict together, active conflict or indirect conflict. But how do you bring them to the same idea on how and what needs to happen to save the planet? That's going to be very tricky, and that's going to be a core part of our focus for this COP. I think one more point will be how we're a hub, an interconnected hub in the UAE. So 2/3 of the world population is less than 7 hours away by flight from the UAE. So to be able to bring everyone together, to have these conversations, have this dialogue, and set a high standard, you know, in terms of technology, in terms of what we want to roll out, in terms of climate finance, and the green transition, which is necessary. We all agree in this room. Yeah. Thanks very much. As you pointed out, there will be quite a number of contentious issues, and already now, also within the European Union, who will be represented at COP28, not only the member states, but also the European Union as such. I think there is not agreement on all issues. Could you, Ambassador Pavlos, tell us a little bit about how opinion building is structured to start with, but also what you are expecting from a common position of the EU? Ja, danke. Natürlich, wenn wir annehmen, fossile Brennstoffe haben keine Zukunft, und deshalb bei der Organisation von solchen großen Konferenzen wie COP in Dubai, oder wir haben vor einigen Jahren diese Konferenz in Katowice organisiert. Da ist sehr wichtig, was heute am Anfang der Konferenz gesagt wurde, die gemeinsame Zusammenarbeit. Weil nur zusammen sind wir imstande, diese Klimatransformation gerecht durchzuführen. Und das sind unsere größten Erwartungen, wenn wir von der Energiewende sprechen, wenn wir von der Klimatransformation sprechen, dann sollen wir zusammenarbeiten. Wichtig ist, dass wir dabei in Betracht ziehen auch die sozialen Kosten, und das interessiert unser Land, weil diese Perspektive, Ausstieg aus dem Kohle oder aus fossilen Brennstoffen, da muss man auch die sozialen Kosten in Kauf nehmen. Und an unserem polnischen Beispiel kann ich sagen, dass wir mindestens noch in 2 Dekaden, in 2 Jahrzehnten, dass in diesen 2 Jahrzehnten Kohle beispielsweise eine immense
Rolle spielen wird. Aber die Bedeutung der Kohle wird sich wandeln von einem Brennstoff, der Grundlaststrom erzeugt, zu einem Brennstoff, der zunehmend eine Ausgleichsfunktion einnimmt. Und das ist unseres Erachtens sehr wichtig. Also Abkehr oder Rückgang oder Ausstieg, aber vernünftig. Nicht sofort, nicht nur wenn wir noch also Grenzen schnell schaffen, sondern wir sollen das natürlich gerecht durchführen. Und wichtig dabei ist, wie gesagt, diese internationale Zusammenarbeit, aber wichtig dabei ist auch Schonung der bestehenden Kompromissen. Und in dieser ganzen Transformation möchte Polen nicht Rolle eines Bremsklotzes spielen, sondern einfach auf Kompromisse setzen. Und das ist uns gelungen damals in Katowice und wir hoffen, dass auch in Dubai, dass wir es auch schaffen, Kompromisse zu schaffen, damit diese Transformation vernünftig und reibungslos aussieht. Dankeschön, das war sehr diplomatisch. This was very diplomatic, addressing one of the one of the many contentious issues, meaning a binding date for phasing out coal and also binding targets for renewables. Ambassador Hildelund, what will be the position of your country to this issue? So also a EU member. Yes, for sure. And Denmark, the EU is working to achieve a global agreement at the COP in a few weeks, and specifically on phasing out on all unabated fossil fuels, starting in the power system. That means no more coal, no more new coal power. So specifically in the energy sector should be predominantly free of fossil fuel well ahead of 2050, and the global power system should be predominantly decarbonized in the 2030s. That also goes for ambitious targets for a stop for subsidies, not to further any energy poverty, to not further to use subsidies to further more coal plants and coal power. There was already last year at the COP a strong momentum. More than 80 countries subscribed to this idea, so to speak, or this concept, including the US, Australia, and Norway, that are producers. And I think the maybe not totally realistic, but very ambitious goals. And the hope for this year is, of course, that we get many more countries to sign up to this. As I mentioned previously, the Oil and Gas Alliance, Beyond Oil and Gas Alliance, is part of this. And I think it goes hand in hand with us also in the developed countries, of course, putting up technical assistance, financing, all kind of technologies, technical assistance, financial assistance for countries to get along on the no new coal agenda, and it goes as part of the just transition that has already been mentioned. So I will not go into this specifically, but I think that is really and should be the hallmark of this COP. Good luck. Ambassador Grosvenum, Indonesia as an island state is one of those countries severely impacted by global warming, and I would assume that you have a special interest in the loss and damages issue. Could you describe your position on that issue and also your expectations regarding COP28? Yeah, we of course, it's our major interest in the discussion coming up in UAE, but we are also realistic. As I mentioned before, no free lunches. I don't think a developed country will set up $100 billion in grants. It's just impossible. It's not going to work like that.
I think there must be some kind of mechanisms that it's developed. There must be an agreement among developed countries and then also agreement with developing countries on what type of mechanisms that will be workable. Bringing private investor as well in the picture also would be one of mechanisms. You can look at different experience of different countries to be part of the discussion, for instance. JETP would be one example, for instance. Part grant, a little bit of assistance, and another part of loan. So a mix of a different thing, because I agree with the Ambassador. Every country have different unique issue. Every country have different challenges. Every country have need their own specific financing. Not everybody need $5-6 billion US, but some they require that amount of money. So it has to be a balance of a mechanism. I think this is the challenge. You know, it's in that particular aspect. So we really hope that in this coming meeting there will be innovations coming up. We have, for instance, an idea that I want to be frank, okay? I want to take off my ambassador's hat. The GCF would be one mechanism, but the GCF is problematic. A lot of bureaucracy is a legacy of bureaucracy, is part of the UN. Indonesia has 15 projects in GCF, $400 million. Disbursed $3 million. $3 million, I asked your money, Ambassador. Why would I go to GCF? Pocket money? You know, I mean, we need $281 billion. It's our calculation. And GCF disbursed $3 million for us. So we have to be realistic. And I think this is how I think we need to find the best mechanism. I'm not so sure whether we will be able to get something clear-cut, up and running next COP, but I believe under the leadership of UAE, we will see a lot of new innovations coming out on this particular issue. On hydrogens, we have just launched our own hydrogen productions 9 October. We will produce 51,000 ton hydrogen by ourselves of this Indonesian company. We have signed an agreement with the German investors already last August, hopefully operational by 2025. So what Ambassador Mejia said, the cheapest price, I will give discount 50%. I will give 50% cheaper and twice faster. Well, this looks like a developing market that will be very good for those in need of hydrogen. I appreciate that, of course. So summing up, you're moderately optimistic that progress will be made in terms of financing. At the so-called pre-COP at Bonn this year, it was not even possible, I think, to reach a consensus on whether to discuss mitigation and finance separately or whether they have to be linked. I think Colombia was one of the few countries from the global south that could agree to a separate discussion. Could you elaborate a bit on the background of this dispute and also on the reasons for your position? Yeah, the reasons I explained as well, maybe in the first parts of my intervention, there's certainly inextricable linkages between mitigation and finance. So you heard that this is about a lot of money, and this is. I'm glad that we don't need 89 billion, Ambassador Havas, but we need 12 billion to phase out the coal exports and contribute to the Paris Agreement. And as my colleagues were mentioning, Colombia requires, and in the world, enormous financial resources
And we are speaking from the view of middle-income country, and a middle-income country that has very big environmental assets that are not only useful for us, but for the world. So that explains as well our position, and taking care of those environmental assets implies financial mechanisms and money. And that's why Colombia is bringing innovation as well to the COP28. We have proposed in the Paris summit a new financial mechanism as a debt relief for climate action. And we want that in the COP28 we are going to be able to deliver that. So that explains as well our position, and for us is crucial. First of all, we want to say that we are very glad that the presidency, the United Arab Emirates, has made strong emphasis on energy transition for this COP, because this is, in the case of Colombia, really, really crucial for the future of our democracy as well. So we expect from this COP very ambitious agreements that are consistent to the climate and energy crisis. We think that we need to send strong messages, but not only to the governments. These strong messages to mobilize climate action, climate financing should be, and of course international cooperation is not only at state level. We need to involve the companies, we need to involve the state actors, the indigenous communities, and we need to make changes to the international trade system, to the international financial system. And that's why Colombia is bringing this ambitious proposal as well, because as you said at the beginning, Mrs. Haverkamp, we have an ambitious bet that we need to tackle the climate crisis immediately, not waiting for the future. So I hope that this mechanism receives support from the European countries, from Canada, from, of course, Indonesia and the United Arab Emirates, and we are able to deal with debt relief for climate action, not only for middle-income countries with vast environmental assets like my country and Indonesia as well, indeed, but for also the least developed countries that need a lot of financial support. And there are many in the Caribbean, in South America and Latin America and in the world. See a lot of support also from the audience. Ambassador Coulombe, I have a very specific question to you. Chancellor Scholz has initiated the Climate Club, and as a G7 member state, you are also automatically member of that club, which I believe will be formally launched only at COP28. Now, there has been a lot of discussion about pros and cons, and what will it really be? What do you think this club can contribute to global mitigation without, on the other hand, alienating the global south? Because I think some fear it to be a club of the privileged. Yeah, so let me start by saying that Canada was pleased to work with Germany and other Climate Club members for the ahead of the official launch of that club at COP28. And we see this club as an opportunity for high ambitious countries to work together on implementing the Paris Agreement at this very critical time.
and we support the club's emphasis on industrial decarbonization, and it can also provide an opportunity for constructive discussions on mitigation policies, such as carbon pricing. So yeah, you're correct, like it started as a G7 initiative, but I think the club would serve as a kind of open and inclusive forum. And so we're committed to that idea of bringing countries together to learn from one another and develop a common understanding and advance concrete action. And I think we're already seeing a promising engagement from countries from the global south, and I think Chile and Germany that are working together as co-chairs are playing an important leadership role. And so I think we look forward to see how we can work with our partners on this initiative, and also working on the global carbon pricing challenge, which our Prime Minister announced at COP26 in 2021. And you mentioned that it could alienate other countries, but the idea is not to duplicate, but to complement other ongoing international efforts on climate action and on decarbonization. So I think, when it comes to climate change, I think the challenge is really great, but I think there's really good reasons to be optimistic. Thanks very much. Thank you. Well, Excellencies, thanks a lot for this lively, interesting, and diverse discussion. I think it has underlined your point. Positions are different, challenges are different, opportunities are different, but we are still all working in the consensus that things have to move and that they will move when we are working together and hand in hand, the North and the South, the East and the West, the poor and the rich. And I'm very optimistic that this spirit will carry COP28, for which I wish you in particular, but also all of us, good luck. And now I would like you to give a round of applause to the ambassadors. And And I would like to ask Carsten Rolle from the World Energy Council to wrap up and maybe give us also a bit more perspective. Thank you very much, Ms. Haverkamp, dear Excellencies, ladies and gentlemen. Well, thank you very much for having me, and thank you for this, well, really sneak preview or pre-COP, so to speak. I really feel best prepared before I go to Dubai in 2.5 weeks' time. So it was very, very exceptional. Listening to you, to this round of 6 ambassadors from so many regions around the world, I took 2 findings. On the one hand side, there was much you have in common when it comes to increasing energy efficiency, when it comes to building renewable energies. And I was quite happy to see already a ratcheting up process on hydrogen between Indonesia and Colombia. This sort of competition, this is the spirit that we want to see at COP, obviously, really rising the levels of ambition, rising also the very concrete action to go there. And on the other hand side, of course, there has been differences also quite obvious, for good reasons. First of all, geography differs country by country. We are differently gifted by hydro potentials, by national resources, by technologies. There's different access to technology and finance. And last but really not least, there's different social acceptance for technologies, for different technologies, and by that also different political preferences that we have to respect. My wife usually asks me, do you want to get right or do you want to become happy? And my conclusion is I want to get happy, I want to achieve something.
So it's not about convincing each other who's right or wrong. What we really want to do is find out, and that would be my key message for today, that the difference that have been so obvious are an invitation to cooperate. The bigger the differences, the bigger is the potential for synergies. And that should be the spirit, I think, to go forward, to move from here. And you've given the examples yourself. I mean, Denmark, with all the renewables and electricity system, well combined with the storage facilities in Scandinavia, with export markets in Germany, for instance, with the hub that you want to build in storing carbon under in the old gas and oil fields, with Canada and Colombia on hydrogen and green hydrogen production and exports, with Poland getting a starting point for the Baltic Sea, a grid that we have to build electricity-wise and hydrogen-wise. So there have been many examples of how that could be achieved. What are different ways to cooperate? And you've given also some of the examples. I'd like just to give an overview that cooperation could be, in many different ways, a successful pathway. There's regional integration, obviously, and in some big countries like the US, even within the country, there's a need for further integration with all the different states. There's bilateral cooperation, and Germany is reaching out for many, many countries around the globe with energy partnerships, with hydrogen partnerships. We are all expecting the hydrogen import strategy in a couple of weeks. So bilateral partnerships that dena also facilitates, that we try to facilitate with Colombia, as the ambassador already mentioned. These sort of partnerships should build trust and should serve as a prerequisite for really economic cooperation. But also within business itself, every foreign direct investment is more than just an exchange of products. It is about technology, it is about labor standards, it is about much more than just a few products going this way or the other. The Danish ambassadors mentioned public-private partnerships, and bridging the gap is really about finding the right combination of all these instruments: carbon pricing, subsidy schemes, quotas, guarantees. There's so much of instruments that we have to smartly combine to really go forward, governments and private sector together, and this is what we can exchange on. But we shouldn't forget also the cooperation within our countries between different parts of society. Public acceptance and social inclusion is key. And I had the privilege to work in several energy commissions in Germany on nuclear, on gas last year, and a couple of years ago on coal. We found a coal compromise. Unions, industry, NGOs together in this process, and it was hard disputes, to be honest. But in the end, everyone subscribed to a coal phase-out at the latest by 2038, Western Germany now even earlier. And that was a lot of work, but now I think all the major players in our society are behind this compromise. And maybe there's also some lessons we can learn from each other, from experiences one or the other has made. And of course, you mentioned international cooperations, the JET piece as a new instrument, for instance, where the global north and the south work closely together, successfully, hopefully together, and there's a lot more potential even beyond Indonesia, now as one of the starting points, phasing out fossil fuels and coal. Maybe for other countries like Colombia that could be an example as well. Now, what does German industry expect from this next COP? First of all, German industry is really strongly committed to the Paris Agreement, and we ourselves have worked with two large study projects on showcasing how German technology can help and make these climate targets, these 2-degree targets, really happening, because it's really about implementing technology in all the sectors. But the IEA shows, well, we are not well below 2 degrees. With the reference scenario, we're well above 2 degrees. And that's why we have to make sure that the mitigation work program gets more binding. I know this is
quite a tough expectation, but to achieve level playing field, this is key, and same would hold also for carbon pricing, not only in the UNFCCC process, but also in initiatives like the Carbon Club, and we really hope to see stronger impetus and more binding, more compulsory lessons learned from this, because without this, there is not really the chance to build other instruments on top of that. What I fear, well, in the end, we know that binding targets, that compulsory national contributions are hard to achieve in this COP process. Maybe there's more that can be done also in the acceptance of technologies, in financing. You've mentioned the Loss and Damage Fund, and usually at every COP, we've moved forward with finance, with redistribution, and I'm quite optimistic that this could be achieved this time as well. But what makes me more optimistic in the end is, in spite of the low speed of the COP process, negotiating process, there are more and more initiatives next to that, regional initiatives, sector initiatives, steel industry talking about green steel all over the world, whatsoever the compulsory legislative framework is like. So these sort of initiatives may really help to speed up the development, and this is actually another way of going forward, of seeing climate change really combated successfully. And with this, I hope that you get the message, many ways of cooperation. We have to make use of all of them. That's also our mission statement as World Energy Council. With these 80 countries around the globe, in 100 years, we try to foster cooperation wherever we can. And by that, we hope to get more successful. Thank you very much. And now I think it's my task to open the coffee break. Different from COPs, coffee is for free. There's no long queues, so please have more conversations. Thank you. Und wenn ich Wasserstoff einsetzen will, dass ich natürlich eine Wasserstoffinfrastruktur brauche. Die Digitalisierung ist der Beschleuniger der Energiewende. Hier kommt unser Kompetenzzentrum für Energieeffizienz und Digitalisierung für Industrie und Gebäude, kurz KIDI, ins Spiel. Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, ihren Schritt in Richtung Digitalisierung besser zu vollziehen und dort effizienter zu werden. Die Transformation des Industriesektors ist eine Gemeinschaftsanstrengung. Wir unterstützen die Industrie bei der Transformation. Effizienzpotenziale systematisch und vernetzt heben. Dena. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort, aber auch online. Spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben wir in der EU festgestellt, dass wir uns von einzelnen Staaten unabhängiger machen müssen. Im Kontext von diesen geopolitischen Herausforderungen und auch mit sich wandelndem internationalem Handelskonflikten spielt das Thema Resilienz eine immer größere Rolle. Und das nicht nur in Bezug auf Erdgas, sondern auch in Bezug auf Transformationstechnologien, die wir sehr dringend brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Auch wir in der dena beschäftigen uns an vielen Stellen mit Fragen zu Resilienz und zu Transformations-Industrien, beispielsweise im Projekt Stakeholder-Dialog für industrielle Produktionskapazitäten, STIPE, und auch im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie. Und daher freue ich mich sehr, dieses Thema Resilienz, aber auch die Kosten von Resilienz heute mit Ihnen zu diskutieren und mit 3 spannenden Speakerinnen und Speakern. Dafür möchte ich als erstes auf die Bühne bitten Andreas Audretsch. Andreas Audretsch ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2022 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen und verantwortlich für die Themen Finanzen, Haushalt, Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Herzlich willkommen. Nimm gerne Platz. Einen besonderen Platz? Nee, ich würde gerne außen sitzen, aber ansonsten kannst du es dir aussuchen. Herzlich willkommen auch an Regine Günther. Regine Günther ist ebenfalls Mitglied der Grünen. Sie war von 2016 bis 2021 Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz im Berliner Senat und ist seit 2022 neben Rainer Barke die Co-Direktorin der Stiftung Klimaneutralität. Herzlich willkommen.
Als letztes möchte ich auf die Bühne bitten Professor Dr. Rainer Quitzow. Er arbeitet seit 2014 am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit des Helmholtz-Zentrum Potsdam und leitet hier die Forschungsgruppe Geopolitik der Energie- und Industrietransformation. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie alle heute hier sind. Es soll ja heute vor allem um die folgenden Technologien gehen, um Solaranlagen, um Windenergieanlagen und um Elektrolyseure. Die sind alle essentiell wichtig für uns, für das Gelingen unserer Energiewende. Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, schauen wir uns an, was die europäischen Verbände Solar Power Europe, Wind Europe und Hydrogen Europe in Bezug auf Resilienz umtreibt. Dear ladies and gentlemen, it is a pleasure to address you at this year's dena Energiewende-Kongress ahead of an important discussion on transformation industries. Right now, the industry is facing a perfect storm of market forces. Strong global demand has led to significant rates of new investment in solar PV supply chains, and that is resulting in oversupply that has led to record low prices. Unsere Unternehmen haben heute Probleme, Gewinne zu machen. Sie leiden an gestiegenen Kosten und an steigendem Wettbewerb von den chinesischen Anlagenherstellern. Wir merken, dass wir auch bei der Elektrolyse eventuell etwas verlieren könnten, wo wir uns als Weltmarktführer, als Europäer wähnten. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt noch die Kehrtwende bei dieser Industrie, bei den Elektrolyseuren und bei anderen Industrien hinzubekommen. Wie können wir das schaffen? First, adjusting the EU state aid framework to allow member states to support running costs of factories, that's operational expenditure. Second, we should allow for specific resilience auctions within European member states. This needs to be taken up in the European Net Zero Industry Act, which is currently debated, and this must be adopted very swiftly. And thirdly, we urge the EU to set up an EU-level financing instrument dedicated to European-produced solar PV, such as a solar manufacturing bank. Vielleicht ist Green Bonds, das Stichwort Green Bonds hier, eine Möglichkeit, auch ein großes finanzielles Polster für die Mitgliedstaaten und für die EU zur Verfügung zu stellen, weil die Transformation Geld kostet. Und das andere Thema heißt Made in Europe. Made in Europe und ein Siegel über Made in Europe sind, glaube ich, wichtige Voraussetzungen, um ganz klar zu machen, dass eine Förderung auch gebunden ist an Arbeitsplatzsicherung und an Wertschöpfungssicherung in Europa. Die gute Nachricht ist, dass die EU-Kommission eingesehen hat, dass wir Hilfe brauchen. Sie haben uns ihren neuen Wind Energy Package gegeben mit verschiedenen Maßnahmen. Eine davon ist die neue Flexibilität in den Beihilferichtlinien von den EU. It is clear, overcoming these challenges and the difficulties that we see in our supply chain requires no small effort. Our best chance of landing solutions will be working together. Herzlichen Dank. Dankeschön. Thank you for your time, and I wish you a fruitful discussion ahead. Ja, wir haben im Video gesehen, die unterschiedlichen Industrien klagen über Preisdruck, insbesondere aus Asien, und fordern verschiedene Maßnahmen, um die europäische Produktion zu stärken. Bevor wir über konkrete Maßnahmen sprechen, würde ich so ein bisschen gerne über die Zielstellungen und auch die Anforderungen sprechen. Frau Günther, die erste Frage an Sie. Was meinen Sie, wenn Sie von Resilienz sprechen? Braucht es überhaupt, um Resilienz zu erreichen, zwingend europäische oder nationale Produktionskapazitäten für die heute besprochenen Industrien? Ja, ich glaube, wir müssen noch mal uns 2-3 Jahre zurückbeamen. Da würde ich mal sagen, haben alle von uns angenommen, Güter stellt der Weltmarkt zur Verfügung durch die Globalisierung. Es gibt da kein Problem. Porös wurde diese Vorstellung, glaube ich, schon bei Corona, als Medikamente nicht zur Verfügung standen, als Masken nicht zur Verfügung standen. Da hat man schon gedacht, das ist vielleicht nicht die allerbeste Struktur, die wir da aufgebaut haben im medizinischen Bereich. Und Sie haben es schon erwähnt, Frau Ströppchen,
Im Energiebereich ist es uns natürlich hammerhart auf die Füße gefallen mit dem Überfall von Russland auf die Ukraine, wo wir festgestellt haben, wir sind bei einem wichtigen Energieträger, nämlich Gas, zu 55% abhängig von Russland. Und insofern lag es natürlich nahe zu gucken, für die Transformationstechnologien, die unsere Zukunft sein sollen. Also das ist Solar, das ist Wind, das sind Elektrolyseure, das sind aber auch grüner Stahl, der wichtig ist, aber auch Wärmepumpen. Und insofern sich anzugucken, wie abhängig sind wir denn da? Und die Analyse, die wir gemacht haben, die hat sehr klar gezeigt über die gesamte Lieferkette, wir sind viel, viel abhängiger, als wir jemals von Russland waren, nämlich teilweise zu 100%. Und insofern lohnt es sich anzuschauen, Resilienz meint, wenn externe Schocks von außen kommen, sowas wie Überfall auf ein Land, sowas wie wir wollen jemanden sanktionieren, dann haben wir die Kraft, diese externen Schocks abzupuffern und auszuhalten, weil wir genug Reserven haben. Und da muss man einfach sagen, bei den Transformationstechnologien, da stehen wir augenblicklich nicht. Und insofern ist Resilienz Widerstandsfähigkeit, die wir wieder erreichen müssen. Andere Länder haben das, ich sage mal China, die arbeiten seit mehr als einer Dekade daran. Und noch zur letzten Frage, ist da die Produktion in Europa jetzt der einzige Pfad? Nein, es ist aber ein sehr wichtiger. Man muss sich natürlich, da werden wir gleich im Laufe der Diskussion noch drauf kommen, angucken, wie ist die Problemlage. Und je nach Problemlage muss man Antworten finden. Okay, ja, ich entnehme auf jeden Fall, dass wir an einigen Stellen um eigene Produktionskapazitäten nicht herumkommen. Sie haben gerade gesagt, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Säule, die wir für Resilienz brauchen. Herr Audretsch, ich würde trotzdem gerne noch mal so ein bisschen bei der Zielstellung bleiben. Wir sprechen jetzt viel von nationalen Produktionskapazitäten im Zusammenhang mit Resilienz, aber was ist denn das Ziel auch dieser Produktionskapazitäten? Wir haben auch gerade im Video gesehen, Hydrogen Europe beispielsweise spricht auch von der Weltmarktführerschaft und ich würde gerne noch mal verstehen, was das Ziel der eigenen Produktionskapazitäten ist. Ist es um jeden Preis europäisch produzieren und unabhängig produzieren oder ist es wettbewerbsfähig produzieren oder ist es sogar die Weltmarktführerschaft in einigen Sparten zu übernehmen? Ich kann sehr gut anknüpfen bei dem, was Regine Günther gesagt hat, weil wir, ich glaube, in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht haben, das war das Gas einerseits, das waren die Masken, aber auch andererseits, das war ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, Deutschland kommt an einen Punkt, wo wir nicht einfach Geld draufschmeißen können und dann löst sich das. In diesem Gefühl habe ich sehr viele Jahre gelebt, um ehrlich zu sein. Und wir haben es auch bei Antibiotika gesehen, wir haben es bei den verschiedensten Gütern gesehen, dass es Situationen geben kann, in denen wir einfach nicht mehr in der Lage sind, die bestimmten Dinge zu produzieren, sie hier zu haben. Es gibt eine zweite Frage, die da mit reinspielt und die bezieht sich eher auf die Frage nach Zukunftstechnologien als auf jetzt ausschließlich Resilienz. Das, worüber wir gerade reden und was auch im Net Zero Industry Act adressiert ist, sind Technologien auf Feldern, in denen global in Zukunft die Wertschöpfung stattfinden wird. Sie wird definitiv im Bereich Solar stattfinden, die wird in wenigen Jahren größer und relevanter sein als die Autoindustrie. Die Frage ist nur, wo? Wird das in China der Fall sein? Wird das in den USA der Fall sein? Wird das in Europa der Fall sein? Werden wir in der Lage sein, Anschluss zu halten? Und insofern haben wir bei Russland einen Moment gesehen, in dem plötzlich wir diese Abhängigkeit gespürt haben aus Grund eines externen Schocks. Was wir im Moment bei Solar zum Beispiel aus China sehen, ist eine eher schleichende Bewegung. Wir werden, glaube ich, nicht in absehbarer Zeit an einen Punkt kommen, an dem China sagt, ab jetzt wird keine Zusammenarbeit mehr stattfinden. Aber sie werden im Zweifel sich auf eine Pressekonferenz stellen und in einer Situation sagen, die Kontakte sind bestens nach Europa und trotzdem dreht das Schiff, was wir gerade brauchen, einfach ab und kommt einfach nicht im Hafen an. Und ein bestimmtes Produkt, was wir hier bräuchten, um zu produzieren, ist plötzlich nicht mehr da. Also solche Situationen, eine schleichende Verschärfung von Situationen und das, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass zum Beispiel China
sehr bewusst große Milliardenbeträge investiert hat, um diese Industrien dort zu halten. Wir haben jetzt in den USA gerade gesehen, dass auf der einen Seite über den Inflation Reduction Act auch große Milliardensummen akquiriert werden, um sie in Produktion, in heimische Produktion zu investieren. Und gleichzeitig mit der Zwangsarbeiterrichtlinie der Versuch gemacht wird, bestimmte Paneele vom Markt zu halten dort. Und die Frage, wie stellt sich Europa in diesem ganzen Konzert auf, in der Kurz-, Mittelfrist, aber auch in der langen Perspektive, ist die wir gerade beantworten müssen. Und ich würde in einer leicht abgewandelten Form das, was Regine Günther gesagt hat, als Definition vielleicht mal sagen, wir müssen in der Lage sein, in Europa im Zweifelsfall zu skalieren. Wir brauchen nicht jetzt die gesamte Produktion, sollten wir überhaupt nicht anstreben. Das macht die Paneele teuer am Ende. Wir brauchen die günstigen Paneele, um auch den Ausbau voranzutreiben. Aber wenn wir an einen Punkt kommen, an dem wir überhaupt nicht mehr die Fähigkeiten haben, in dem wir nicht einen Grundsockel von Produktion hier haben, was ein Umfeld, was ein System schafft, in dem dann auch Know-how hier bleibt, in dem die Möglichkeiten hier bleiben, dann werden wir in den Situationen, in denen wir es brauchen, nicht in der Lage sein, dann auch zu skalieren. Der Net Zero Industry Act sagt bis 2030 40%. Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr weit gegriffen. Ob wir da hinkommen, würde ich mal noch den einen oder anderen Zweifel anmelden. Aber dass wir sozusagen so einen Grundstock brauchen, auf dem wir dann im Zweifel aufbauen können, das ist von höchster Relevanz. Und im Moment sind die Pflanzen klein, die wir hier haben. Und ich kann gerne nachher noch mehr sagen, auch darum, wie wir quasi den Kampf als erstes führen müssen, dass uns die Solarindustrie zum Beispiel nicht jetzt zusammenbricht. Das ist die viel relevantere Frage, bevor wir das Skalieren nach oben angehen können. Ja, genau, Sie haben schon den Net Zero Industry Act angesprochen. Genau, Herr Quitzow, die nächste Frage an Sie. Die Politik hat ja sowohl auf nationaler Ebene, beispielsweise mit der Industriestrategie, aber auch auf europäischer Ebene, Net Zero Industry Act haben wir gerade schon angesprochen, aber auch die EU-Kommission hat das Wind Energy Package vorgelegt, also bereits viele Maßnahmen geplant, die den Hochlauf der Produktionskapazitäten fördern sollen. Die Maßnahmen enthalten beispielsweise Flexibilität im Beihilferecht, damit Nationalstaaten Unternehmen besser finanziell unterstützen können. Wenn man sich diese Maßnahmen anschaut, ist klar, das wird natürlich Geld kosten und auch in Habecks Industriestrategie ist es ganz deutlich benannt. In vielen Fällen braucht es eine aktive Förderpolitik. Und auch andere Staaten subventionieren ihre Industrien massiv. Herr Aldrich, Sie haben es auch gerade schon kurz angesprochen. Herr Quitzow, sehen Sie die Gefahr, dass wir hier in einen globalen Subventionswettlauf hineingeraten und wo kann das potenziell hinführen? Wie kann das sonst auch vermieden werden? Also ich würde vielleicht erst einmal festhalten, dass es ein gutes Zeichen ist, dass wir jetzt diese Maßnahmen auf den Weg bringen und Investitionen wirklich fördern und auslösen wollen und da wirklich jetzt ernsthaft rangehen. Ich denke, das ist überfällig, das hätte schon länger passieren müssen. Ich denke, die Gefahr, die besteht, ist meines Erachtens vor allen Dingen der Subventionswettlauf innerhalb Europas. Ich denke, das ist eine Gefahr, weil es eben dazu führen könnte, dass eben die Kapazitäten und die Wettbewerbsfähigkeit, die dadurch auch geschaffen wird, in diesen Zukunftstechnologiefeldern eben konzentriert sein wird in den Mitgliedstaaten, wo eben die finanziellen Kapazitäten aktuell vorhanden sind, um das zu tun. Aber es sind nicht immer notwendigerweise die Mitgliedstaaten, wo die Voraussetzungen am allerbesten sind, um diese neuen Industrien aufzubauen, beispielsweise die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Da sind einfach auch andere Länder in Skandinavien, aber auch in Südeuropa haben bessere Voraussetzungen, als Deutschland das hat, aber nicht unbedingt die finanziellen Kapazitäten, um jetzt wirklich, da loszulegen und zu investieren. Und ich denke, deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn wir über dieses Thema sprechen, dass wir dann nicht nur sozusagen pro forma sagen, ja, wir brauchen einen europäischen Ansatz, sondern dass wir das wirklich so in die Richtung entwickeln. Es ist kurzfristig nicht einfach, das zu tun, weil einfach die Strukturen auf der europäischen Ebene nicht unbedingt vorhanden sind und es einfacher ist, auf der Ebene der Mitgliedstaaten einzugreifen. Aber ich denke, ganz wichtiger Aspekt dabei ist, dass man eben dann auch langfristig diese Kapazitäten, um eine solche Industriepolitik und Investitionsstrategie zu entwickeln, aufbaut, auf Ebene der Mitgliedstaaten, aber vor allen Dingen auch auf der Europäischen Union und dass wir da in die Richtung auch denken in Deutschland und nicht nur eng uns mit unseren eigenen
Herausforderungen beschäftigen, sondern eben auch, und das ist vielleicht so eine, sozusagen die politische Dimension von Resilienz, ist die politische Stabilität in Europa, die auch eben sichergestellt werden muss, mittel- bis langfristig. Frau Günther, ich würde die Frage dann direkt gerne an Sie weitergeben. Wie können wir das denn innerhalb der EU schaffen, dass möglichst kosteneffizient diese Produktion aufgebaut wird und nicht jeder Nationalstaat quasi seine eigenen Pläne nun verfolgt, sondern das Ganze irgendwie europäisch koordiniert wird? Ja. Na, im Moment gibt es ja auf der EU eben diese 2 Initiativen, Net Zero Industry Act, wir haben es gehört, und diesen Critical Raw Materials Act, der jetzt, glaube ich, schon gestern Nacht zwischen Rat, Kommission und Parlament, wo es eine Einigung gab, was ich sehr begrüße. Und es gibt gemeinsame Zielsetzungen. Und also im Moment sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen, in Europa sind wir in den Subventionswettlauf mit USA und China eingetreten. Augenblicklich sehe ich überhaupt nicht, wer investiert. Also zumindest in Deutschland, Commitment, da hat man jetzt was für Wind, aber für Solar ist es noch offen. Also ob man sich da wirklich committet, was ich glaube, dass bei Solar haben wir jetzt ein Zeitfenster, ein strategisches Zeitfenster. Wenn wir das jetzt zumachen und es nicht nutzen, halte ich es für eine katastrophale Fehlentwicklung, weil Solar ist das Zukunftsfeld, und wenn wir da wie bisher zu 100% von einem Zulieferer abhängig sind, sind wir natürlich auch erpressbar. Das ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage, das ist eine politische Frage. Wie souverän wollen wir handeln? Wie wollen wir unsere Sicherheit insgesamt uns da aufstellen? Das berührt sehr viele Politikfelder, und insofern ist die gesamte Frage, wie viel Geld wollen wir investieren, noch nicht abschließend geklärt. Deshalb im Moment sehe ich jetzt noch nicht so sehr, dass wir sagen, wir sind im Subventionswettlauf. Ich warte darauf, dass die Bundesregierung erst mal sagt, sie wird überhaupt dieses Feld so ausstatten, damit Europa und Deutschland auch als größtes Mitgliedsland bei diesen Zukunftstechnologien mithalten kann. Weil die Abhängigkeit, die Angst, die immer da war, wir sind zu abhängig von Russland, von Gas, das war ja berechtigt. Aber die Zukunft heißt, wir sind dann es ist nicht mehr der Brennstoff, sondern geht darum, wer die Kapitalgüter produziert. Und das ist eben, wer produziert die Solarpanels, wer produziert die Windanlagen. Es geht nicht mehr bei Abhängigkeiten um Brennstoff. Und insofern, wir müssen uns sowohl national als auch europäisch um die Finanzierung kümmern. Aber wichtig wäre, dass jetzt überhaupt mal das Signal kommt, wir wollen das. Resilienz ist für uns ein großes Thema. Resilienz, wir wollen ein Resilienzpaket machen, und wir wollen uns darum kümmern, dass wir es auch monitoren, weil das ist ein Thema, was bisher noch gar nicht auf der Agenda ist. Also im Moment, gerade bei Rohstoffen, ist es doch so, dass wir im Blindflug unterwegs sind. Das heißt, wie viele Rohstoffe, also Lithium, Iridium, was wir für Elektrolyseure brauchen, wie viel die Firmen da kontrahiert haben und wie viel wir wirklich brauchen, ja, das weiß gar keiner. Auf jeden Fall nicht von staatlicher Stelle. Und das ist doch so eklatant wichtig, insgesamt für uns als Staat, dass wir, glaube ich, gut daran täten, hier eine staatliche Institution damit zu beauftragen, zumindest das Monitoring so bereitzustellen, dass wir eine Transparenz haben. Herr Autrich, ist so ein Resilienz-Monitoring und so ein Resilienzpaket geplant? Das geht in verschiedene Richtungen. Das Monitoring ist das eine, die Frage nach Finanzierung und nach Schutz auch der hiesigen Industrie ist das andere. Ich fange vielleicht mal an bei der Frage nach Finanzierung.
Wir haben, und auch das teile ich von dem, was Regine Günther gesagt hat, wir haben im Moment keine ausreichenden, relevanten Produktionskapazitäten, zum Beispiel im Bereich Solar in Deutschland. Wer einmal in Bitterfeld-Wolfen war, sich das angeschaut hat, der sieht dort die ganzen alten Hallen mit den Schriftzügen der Solarindustrie, die da schon mal zusammengebrochen ist. Und der sieht kleine Pflanzen, einige Unternehmen, die versuchen, das jetzt wieder auf den Weg zu bringen. Und die brauchen Unterstützung. Das ist, glaube ich, völlig unstrittig. Das Erste, was es gibt, das ist noch nicht unter dem Net Zero Industry Act gelaufen, sondern das ist unter dem Krisenframework, was wir im Moment haben, gelaufen, ist ein erstes kleineres Programm, was die Möglichkeit bringt, an der Stelle Unterstützung zu bekommen. Da laufen die Ausschreibungen gerade. Die zweite Frage ist, und da haben wir tatsächlich eine europäische Frage oder ein europäisches Problem, was sich damit verbindet, inwieweit können wir kurzfristig innerhalb Deutschlands erstmal etwas tun, was eine gewisse Sicherheit gibt. Da gibt es verschiedenste Bestrebungen, auch von Verbänden, von verschiedenen Unternehmen, die die Hoffnung haben, dass wir im jetzt gerade in der Debatte befindlichen Solarpaket 1 schon etwas schaffen. Das wird im Bundestag gerade verhandelt und das zielt, sagen wir mal so ganz grob, letztlich natürlich auf die Frage, ob man auch sowas wie Absatzmärkte sichern kann. Also ob man dafür sorgen kann, dass in bestimmten Bereichen, ob das jetzt irgendwie in einem Dachsegment, in einem Freiflächensegment, in verschiedenen Zusammenhängen man sicherstellen kann am Ende, dass dann Produkte aus europäischer Produktion verwendet werden. Wie kann das aussehen? Wie kann man quasi von der Nachfrageseite her diese Möglichkeiten geben? Weil das Problem ist ja, dass wir in Deutschland extrem billige, runtergedammte Paneele haben aus China, die in einer Art und Weise hier angeboten werden, dass kein Unternehmen damit konkurrieren könnte. Nicht, weil unsere Unternehmen zu schlecht sind oder Ähnliches, sondern weil wir in China massive Subventionen haben, weil wir im Zweifel Zwangsarbeit in China haben, weil dort Grundstücke umsonst zur Verfügung gestellt werden und weil wir, ich hatte vorher die USA erwähnt, natürlich insgesamt eine Produktion haben, wenn die in den USA nicht mehr reinkommen, werden Lager hier gefüllt und das auf den Markt geschmissen sozusagen. Das ist die Lage. Das heißt, die Idee, man könnte das im Rahmen von der Wettbewerb regelt das oder wir müssen dem Markt nur freien Lauf lassen, lösen, ist völlig absurd, weil es eben kein freier Markt ist, sondern weil wir Machtkonstellationen haben auf diesem Markt, denen wir politisch begegnen müssen. Deswegen zweite Frage, quasi kurzfristige Zusammenhänge, was kann man tun? Und dann erstreckt sich darauf eine größere Perspektive, die sich im Zusammenhang mit dem Net Zero Industry Act abzeichnen muss, wo Dinge, die ja auch schon genannt wurden, drin sind. Also die Frage zum einen Genehmigungszusammenhänge, wie kann man das beschleunigen? Das Wichtige ist, dass es auch europäisch passiert, weil wir natürlich nicht den europäischen Markt insofern leer saugen wollen, als dass wir dann quasi anderen Ländern Schaden zufügen. Und das Zweite ist die Frage nach Förderung. Auch das ist angelegt im Net Zero Industry Act. Das heißt, dass man zum Beispiel über Auktionen die Möglichkeit hat, an der Stelle dann bestimmte Vorgaben zu machen und an der Stelle Geld fließen zu lassen in die europäische Industrie entlang von Kriterien, die zu entwickeln sind. Es kommen andere Fragen wie zum Beispiel Fachkräfte und Ähnliches dazu, alles angelegt auch im Net Zero Industry Act. Das heißt, da müssen wir eine größere Perspektive für eine europäische Industrie zeichnen. Das dauert aber noch. Also wenn wir im ersten Quartal nächsten Jahres fertig werden sollten mit dem Net Zero Industry Act auf europäischer Ebene, folgt dann eine Phase der Umsetzung, wo wir uns das europäisch überlegen müssen. Letzter Punkt, weil ich nicht so lange reden will. Wir haben natürlich noch eine Debatte über die Frage, ob man handelspolitisch deutlich schärfere Maßnahmen ergreifen müsste. Ich habe jetzt aus Frankreich eine Initiative verfolgt, einen Brief, der an die Europäische Kommission gegangen ist, der zumindest mal diese Debatte öffnet. Wir haben ähnlich bei der Autoindustrie, da läuft jetzt eine Prüfung, die die Kommission angestoßen hat. Ich höre aber ehrlich gesagt sowohl aus der Autoindustrie als auch aus der Solarbranche und aus anderen Branchen eine gewisse Reserviertheit, was das angeht. Und wir müssen uns klar machen, wenn wir das zum Beispiel in der Solarindustrie machen würden,
dann hätten wir auch die Frage, wie skalieren wir den Ausbau der Erneuerbaren in einer Art und Weise, die wir dringend brauchen, weil wir diese Klimakrise adressieren müssen. Deswegen brauchen wir Paneele, die günstig sind aus dem Ausland. Also wir haben zwei Ziele, wir müssen die in Deckung bringen, wir müssen den Ausbau auf den Weg bringen und dürfen den nicht unterminieren und wir müssen dafür sorgen, dass wir industriepolitisch das Richtige tun, um mittelfristig Resilienz aufzubauen. Okay, vielen Dank. Frau Günther, Sie haben vorhin schon kurz Ihre Studie angesprochen. Können Sie uns kurz die wichtigsten Erkenntnisse allgemein dieser Studie zusammenfassen? Naja, ich habe ja in meinem Eingangsstatement schon ein bisschen so ein Panorama. Wir haben ausgehend von der Krise mit Gas uns angeguckt, wie sind denn die Transformationstechnologien oder wie sind wir als Deutschland bei den Transformationstechnologien aufgestellt. Wir haben 7 Schlüsseltechnologien untersucht und sind eben über die ganze Lieferkette, weil wir haben das Produkt natürlich nur zur Verfügung, wenn die ganze Lieferkette belastbar ist. Wenn an einer Stelle der Lieferkette ein Schwachpunkt ist, dann ist das ganze Produkt hängt dann genau an diesem Schwachpunkt. Und da hat man schon gesehen bei PV, bei Wind, also PV haben wir jetzt schon viel diskutiert, aber auch bei anderen Technologien sieht es nicht anders aus. Bei Wind braucht man einen Permanentmagneten, gerade bei Offshore. 100% der Offshore-Anlagen brauchen diesen Permanentmagneten, um besonders effizient zu arbeiten. 94% davon wird in China hergestellt. Wir haben da eigentlich keine Möglichkeiten auszuweichen, auch nicht auf ein anderes Land, wenn China nicht mehr liefert. Also auch da müssen wir hingucken. Bei Rohstoffen haben wir ein bisschen differenzierteres Bild. Da sieht es ja immer so aus in der allgemeinen Diskussion, als bräuchten wir jetzt 150 Rohstoffe aus der ganzen Welt und alles sei kritisch. Das konnten wir nicht feststellen. Die gute Nachricht ist, wir haben 7 Rohstoffe, auf die wir uns konzentrieren können. Ja, also das ist Iridium für die Elektrolyseure, das ist Lithium für die Elektromobilität, das ist Kobalt, Graphit etc. Und natürlich schwere, seltene Erden und leichte seltene Erden. Also wir haben eine Auswahl an Rohstoffen, aber da müssen wir sehr, sehr schnell dann dazu kommen, mit wem wollen wir eine Partnerschaft eingehen? Weil wenn wir die nicht haben, dann müssen wir natürlich mit Ländern kooperieren, bei denen die vorliegt. Und wenn wir augenblicklich nur von einem Rohstoffförderer als auch Weiterverarbeitung abhängig sind. Und diese Weiterverarbeitung hat sich als kritischer herausgestellt, als es normalerweise immer rezipiert wird. Also es ist gar nicht so sehr die Förderung, weil viele Rohstoffe gibt es überall, aber viele liefern es dann nach China, die es weiterverarbeiten. Und ohne Weiterverarbeitung können wir sie natürlich auch nicht nutzen. Insofern müssen wir die ganze Lieferkette in den Blick nehmen und nur wenn uns das gelingt und wir versuchen da, wo es wichtig ist, es nach Europa zurückzuholen oder da, wo es geht und sinnvoll ist. Wir versuchen, Transformationspartnerschaften aufzumachen, also da, wo wir keine Rohstoffe haben, mit den Ländern kooperieren. Wir versuchen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, natürlich jetzt schon die Recyclingwirtschaft aufzubauen. Augenblicklich geht es ja nicht nur immer um neue Ressourcen, sondern die schon im Kreislauf sind, dass man die möglichst immer wieder verwendet. Und da ist ab 2030, 2035, dann werden wir so viel Sekundärrohstoffe haben, dass sich das lohnt. Nur wir müssen jetzt die Industrie aufbauen. Und insofern haben wir hier 3 Pfade, die wir beschreiten müssen, die wir aber jetzt angehen. Nur dann werden wir 2030, so wie sich die EU-Kommission, aber auch viele andere das vorstellen, dass wir da viel weiter sind mit unserer Resilienz. Da können wir dann durch diese 3 Pfade hinkommen. Ganz kurze Ergänzung vielleicht nur dazu.
Da kommt, was die europäische Ebene angeht, dann die Frage des Critical Raw Materials Act natürlich noch ins Spiel. Deswegen habe ich vorher gesagt, dass die Monitoring-Seite ist noch eine zweite. Das ist dort ganz stark auch mit verankert. Und nicht zuletzt, ich finde es wirklich höchst interessant, Dinge, die ich über viele, viele Jahre in bestimmten grünen Zusammenhängen immer wieder als so ein Thema diskutiert hat, was man irgendwie auch noch in ein Programm schreiben muss, nämlich Kreislaufwirtschaft, wird plötzlich zu einer absolut strategischen geopolitischen Notwendigkeit mit der Frage, ob wir hier unseren Wohlstand aufrechterhalten können. Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir noch Rohstoffe reinkriegen müssen, weil wir nicht alles hier haben. Wir werden auch das Bergrecht reformieren. Da haben auch wir Grüne ehrlich gesagt ein paar Dinge zu klären, weil das für uns auch nicht einfach ist, das Bergrecht zu reformieren, aber gehört auch dazu. Und dann werden wir über die nächsten Jahre sehen, dass wir auf der einen Seite quasi zum Beispiel bei Lithium und ähnlichem Rohstoffe haben, die hier in den Kreislauf kommen, die in der Produktion von Batterien verwendet werden und die dann mit dem ersten Rundlauf, also die Elektroautos gehen zum Beispiel in großer Zahl raus, werden in 5, 8, 10 Jahren quasi wieder zurückkommen, weil Autos bestimmte Zyklen haben, vielleicht auch in 12 Jahren. Und dann ist die große Frage, werden wir bereit sein? BASF arbeitet auch an solchen Fragen sehr intensiv, zum Beispiel, ich will jetzt keine einzelnen Unternehmen rausgreifen, aber die Chemieindustrie in Gänze. Wie kriegen wir dann eine Systematik, in der wir diese ganzen Rohstoffe wieder aus den Produkten rauskriegen, um dann tatsächlich weiter unabhängig zu werden, resilienter zu werden, letztlich auch den Wohlstand hier sichern zu können in weniger Abhängigkeit auch von Autokratien wie China. Okay, ja, vielen Dank. Wir haben jetzt sehr viel über Rohstoffe gesprochen. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt Maßnahmen, die insbesondere die Nachfrage nach europäischen Produkten stärken sollen, zurückkommen. Herr Audretsch, Sie hatten das eben schon ganz kurz angesprochen, aber nochmal an Frau Günther die Frage, Ihre Studie enthält ja auch Empfehlungen mit Maßnahmen, die vor allem die europäische, also die Nachfrage nach europäischer Industrie stärken soll. Können Sie hier 1 oder 2 Maßnahmen nennen, die hier prioritär umgesetzt werden sollen? Naja, also die Nachfrageseite, hier einen Markt zu gründen, ist natürlich eine der wichtigsten. Weil es muss das Vertrauen bei den Unternehmen, die sich hier ansiedeln, auch vorherrschen, dass sie ihr Produkt auch absetzen können. Ich möchte mir jetzt mal nicht auf die PV-Industrie, obwohl auch für die PV-Industrie das sehr wichtig ist, aber gucken wir uns mal Elektrolyseure an. Nur wenn wir sagen, wir wollen hier die Stahlindustrie zu einem grünen Leitmarkt entwickeln und danach werden wir sie auch unterstützen, werden natürlich dann auch diejenigen, die Elektrolyseanlagen bauen, wissen, dass sie hier Absatzmärkte haben. Und insofern haben wir hier einerseits die Angebotsseite als auch die Nachfrageseite natürlich eine komplementäre Sicht darauf. Und insofern hätten wir dann in diesem Beispiel sowohl die Stahlindustrie gestärkt auf ihrem Weg zu einem grünen Leitmarkt und wir hätten gleichzeitig hier in Europa Elektrolyseanlagen, die hier produziert werden. Und so muss man, glaube ich, den Blick auf dieses Feld, was kann hier auch abgesetzt werden? Wir haben vorhin von dem IRA gesprochen, Inflation Reduction Act. Die USA haben sehr stark den Schwerpunkt auf Angebotsseite. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen grünen Transformationstechnologien dort produziert werden und dann alle exportiert. Sondern es ist natürlich auch das Interesse, dass es dann im Land auch installiert wird. Nur so kommt ja dann diese Transformation zustande. Und auch das muss unser Anliegen sein. Einerseits, dass wir verwenden den Begriff auch, was Andreas Audretsch gesagt hat, den Sockel von Produktion, aber wir brauchen auch den Blick, den Sockel von Nachfrage. Ja, also ich nehme wahr, genau, Angebot sicherstellen und Nachfrage sicherstellen, das muss eigentlich Hand in Hand gehen. Mir stellt sich aber noch so ein bisschen die Frage, wie man das zusammenbringen kann, denn insbesondere, wenn wir Instrumente einführen, die die europäische Nachfrage sicherstellen sollen,
das Angebot aber noch nicht verfügbar ist, besteht da die Gefahr, dass der Markt zu sehr eingeschränkt wird. Vielleicht kurz Sie, Frau Günther, und dann auch an Herrn Kützow die gleiche Frage, und so dann das Erreichen der Klimaziele gefährdet wird eventuell, solange das Angebot eben noch nicht ja, das müssen wir natürlich im Blick haben. Also wir können keine Anforderungen stellen, die niemand erfüllen kann. Insofern muss natürlich die Anforderung sukzessive mit dem Angebot auch wachsen. Ja, also wenn wir keine Ingots haben, dann können wir nicht sagen, 50% der Solarpanels sollen europäische Produktion mit Ingots aus europäischer Produktion sein. Das wird nicht funktionieren, sondern da muss man beschleunigt aufbauen, diese Ingotsproduktion, aber dann auch sagen, wir haben hier ein Segment, 30%, 40%, das wird besonders gefördert aus europäischer Produktion. Aber das muss natürlich irgendwie eine sinnhafte Anforderung sein angesichts dessen, was überhaupt in Europa zur Verfügung steht. Also ich würde auch sagen, also ganz generell, ich glaube, die Herausforderung, die hier besteht, ist, klar, das lässt sich jetzt so einfach sagen, wir müssen Nachfrage fördern, wir müssen Angebot fördern und das muss irgendwie zusammenlaufen, das ist richtig. Ich glaube, der Punkt ist, wir müssen vor allen Dingen auch mal gucken, sozusagen sektorspezifisch, was sind eigentlich unsere Voraussetzungen und wo müssen wir ansetzen, und dann müssen wir auch die Förderpolitik so ausgestalten, in Zusammenarbeit mit den Unternehmen, dass wir auch gewisse Benchmarks, gewisse Performance sozusagen einfordern von diesen Unternehmen. Das ist ein Ansatz, den es schon lange gegeben hat, nicht nur in China, sondern auch in anderen asiatischen Ländern, dass man die zur Verfügung stellen von günstigen Finanzmitteln geknüpft hat an Performance, und zwar an Export-Performance. Das ist der Ansatz gewesen in Asien, um dort diese sogenannte Catching-up-Politik zu fördern, also die Aufholpolitik, um im Industriewettbewerb aufholen zu können. Und ich glaube, wenn wir jetzt so stark in diese Förderstrukturen reingehen, müssen wir ganz genau auch hingucken, wie wir diese Performance der europäischen Hersteller sicherstellen, dass sie eben auch das liefern, was wir brauchen. Und zweiter Punkt, ich meine, wenn wir über Resilienz, Sie hatten gefragt nach der Resilienz sozusagen der Dekarbonisierung, also können wir sozusagen das dann auch stemmen mit unseren eigenen Kapazitäten, diesen Dekarbonisierungsprozess. Ich denke, das gilt eben auch nicht nur für Europa, es gilt auch für andere Länder, und ich denke, deswegen sollte man jetzt vielleicht nicht so ganz einseitig davon ausgehen, dass wir alles durch die Wertschöpfungskette hindurch versuchen müssen, in Europa zu machen. Wir müssen auch sehen, dass wir wirklich gezielt mit Ländern zusammenarbeiten, die eben eine gewisse Diversität dann auch darstellen müssen, um bestimmte Dinge abzudecken, die wir vielleicht in Europa nicht abdecken können, dass wir auch deren Dekarbonisierungsprozesse im Blick behalten. Wenn dort eben keine Kapazitäten aufgebaut werden, ist es auch für diese Länder kritisch. Und genau, also deswegen absolut. Ich bin auch bei den nachfrageseitigen Instrumenten, zum Beispiel bei der öffentlichen Beschaffung, könnte man viel, viel mehr machen. Das ist ein Instrument, was man relativ schnell jetzt mal nutzen könnte, um auch ein bisschen experimentell vorzugehen, um einfach auch mal Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, das ist der nächste Punkt. Einfach mal loslegen, vielleicht nicht gleich alles auf einmal versuchen zu machen, sondern mit Experimenten, wie zum Beispiel in China, schauen, was funktioniert, und dann wirklich zu monitoren, zu gucken, nicht nur bei den Rohstoffen, also wie sieht es da aus, also welche Resilienz haben wir erreicht, sondern auch, wie gut funktioniert unsere Förderpolitik, um da dann auch nachsteuern zu können. Vielleicht kann ich ganz kurz hier noch ergänzen. Ich finde es richtig, die neuen Partnerschaften, die sollen keine Extraktionspartnerschaften sein. Also wir beziehen die Rohstoffe und liefern dann irgendwie Industriegüter, sondern es wird die Frage sein, in der Wertschöpfungskette, was verbleibt denn dann bei den Partnern? Und das wird ein Aushandlungsprozess sein. Da sind wir augenblicklich noch nicht, aber das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren das sein, was uns beschäftigt. Was wir aber kurzfristig brauchen von der Politik, und da gibt es noch keine Entscheidung. Was soll denn gefördert werden? Welche Industrie wollen wir denn hier?
Und da machten mich die Ergebnisse zum Industriestrompreis nicht so wahnsinnig optimistisch, das muss ich schon sagen. Ja? Also ich bin jetzt wirklich nicht dafür, dass man mit der Gießkanne über die ganze Industrie Wohltaten verteilt, aber es gibt auch keine klare Guidance. Wollen wir die Solarindustrie hier in Europa haben? Und dann müssen wir auch fördern. Also China macht es, das haben wir gesehen, USA machen das auch. Was will Europa in diesem Punkt? Was wollen sie bei Wind, was wollen wir bei Stahl? Also jetzt kommen die neuen Klimaschutzverträge. Wird Stahl da impliziert sein? Weil das wird das Signal, wir wollen hier Stahl halten, nicht zu 100%, wir werden nicht alles zu 100% hier halten können, aber einen Anteil, so dass wir schnell skalieren können, falls es Engpässe gibt. Also diesen Anteil sollten wir hier schon haben, nur diese politische Entscheidung gibt es nicht. Und darauf, glaube ich, warten sehr viele. Und da würde ich gerne noch mal von Andreas Autrich vielleicht noch mal eine Perspektive hören, wie das da gestaltet wird. Ja, gerne eine kurze Reaktion. Wir müssen bald schon zur Abschlussrunde kommen. Okay, also das Interessante ist ja, dass wir weltweit sehen, dass solche Entscheidungen getroffen werden. Also im Inflation Reduction Act ist ganz genau festgelegt, in welche Bereiche das gehen soll. Wir haben auf europäischer Ebene nochmal der Net Zero Industry Act, da sind es, glaube ich, 8 Felder, die dort genannt werden. Wir haben in Deutschland, und das muss man dann quasi in der gesamtdeutschen Debatte sich einmal zu Gemüte führen, wir haben in Deutschland keine gesamtgesellschaftliche und gesamtpolitische Klarheit darüber. Da hat Regine Günther völlig recht. Wir haben zum einen die Debatte, die dahin zielt, brauchen wir denn überhaupt hier die Produktion? Können wir uns das nicht einkaufen? So, das ist die eine Debatte. Die andere Debatte ist, wenn wir Grüne sagen und wenn der Wirtschaftsminister und wir als Bundestagsfraktion sagen, wir brauchen eine aktive Industriepolitik, die sich traut, auch im Sinne von bestimmten Missionen für bestimmte Industriebereiche einen Leitpfad sozusagen vorzugeben. Wir müssen bei der Solarindustrie vorankommen, wir müssen bei den Elektrolyseuren vorankommen, wir müssen bei der Windenergie vorankommen und so weiter und so fort. Dann trifft das nicht auf absolut geteilte Meinungen in der Bundesregierung, um das mal vorsichtig zu sagen. Und insofern haben wir jetzt auf der einen Seite das, was unter dem Krisenframework möglich ist, begonnen anzuschieben. Wir haben zum Zweiten zum Beispiel jetzt innerhalb des sogenannten Wachstumschancengesetzes eine Klimainvestitionsprämie, bei der wir sagen würden, wir würden die sehr gerne sehr viel stärker auf bestimmte Branchen zuschneiden, auch quasi daran knüpfen, dass in diesen Branchen was vorangeht. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die das noch auslotet und ich sage es mal vorsichtig so, wir werden das auch ins nächste Jahr noch diese Debatten gezogen kriegen, um da eine gewisse Klarheit hinzukriegen. Bei der Frage des Industriestrompreises war auch das eine Debatte, mit der wir uns auseinandersetzen und insofern glaube ich, dass es aus dem Wirtschaftsministerium überhaupt gar keinen Deuteln daran gibt, dass wir eine aktive Industriepolitik brauchen, dass wir einen Staat brauchen, der auch eine gewisse lenkende Wirkung dabei hat und der dann, wo wir uns auch trauen, diesen globalen Wettbewerb in Angriff zu nehmen, der sich dort eben gerade abspielt, weil wenn wir es nicht tun, dann werden wir sehen, dass bestimmte Produkte hier in Deutschland, in Europa nicht produziert werden und dass wir, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, was den Wohlstand angeht, zurückfallen. Mich hat wahnsinnig verstört, ehrlich gesagt, und das ist nochmal eine Facette der Heizungsdebatte, die wir hatten, dass wir irgendwann an einem Punkt waren, bei dem wir über Wärmepumpen, über die Frage geredet haben, wie vogue die sind oder wie nicht vogue die sind. Und also Kulturdebatten, die da drüber gestülpt werden in einer Art und Weise, als wäre es irgendein Projekt irgendeiner spinnerten Gruppe der Gesellschaft. Worum es geht, ist die Frage, ob wir bei den Kerntechnologien, die in Zukunft weltweit die sein werden, die bestimmen, ob Wohlstand und Produktion da ist oder nicht, ob wir da führend sind oder nicht. Und wir haben hier Unternehmen, die das können, die auch skalieren können.
Wenn wir aber zum Beispiel nicht darauf achten, dass das bei Solar, dass das bei Wärmepumpen, dass es die Absatzmärkte gibt, alles, was wir besprochen haben, dann wird es nicht stattfinden. Und vielleicht letzter Satz im Sinne von Absatzmärkten. Ich habe vorher schon die Frage Anreizmechanismus, zum Beispiel im Solarpaket 1 genannt. Wir haben daneben, glaube ich, eine Debatte, die wir sehr intensiv führen müssen unter der Überschrift Leitmärkte. Also die Frage, was macht öffentliche Beschaffung, aber was sind auch Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass Unternehmen, die hier produzieren und gerne auch mit einem absolut konservativen Frame, ich bin gerne stolz auf deutsche Ingenieurskunst deutscher Unternehmen, die hier Produktion für gute Arbeit, wir können das stellen, in welchen Frame wir wollen, aber wir müssen eine Klarheit herstellen in der Gesellschaft, dass da Wertschöpfung existiert, dass da Jobs existieren und entstehen können, dass da Wohlstand entsteht, dass da Löhne entstehen, dass Leute gut leben können davon. Ja. Und diese Einigung müssen wir in der Gesellschaft noch finden. Wir sind da klar, aber der Rest der Gesellschaft noch nicht ganz, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Ich würde wahnsinnig gerne mit Ihnen weiter diskutieren. Wir müssen jetzt allerdings zur Abschlussrunde kommen und ich würde dazu gerne noch mal den Blick nach vorne richten und Sie bitten, wenn möglich mit einem Wort zu antworten. Wenn wir uns vorstellen, Europa in 10 Jahren, welche Industrie, die wir heute diskutiert haben, schafft hier die größte Wertschöpfung? Herr Quitzow. Die grüne Wasserstoffwirtschaft. Okay. Herr Audretsch. Ein Wort. Ich schaffe das nicht in einem Wort, weil ich sag's mal so, wenn man sich den Osten Deutschlands anschaut, dann sieht man, wie das zusammenhängt. Dann sieht man nämlich die grüne Wasserstoffwirtschaft mit den Pipelines, Eugal, Opal, wo dann im Zweifel andere Branchen dranhängen, wo wir ein ganzes System sehen, wie sich es entwickelt und das muss sich entwickeln. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir in der Breite grünen Wohlstand auch erzeugen können. Aber quasi das eine ohne das andere funktioniert nicht. Deswegen müssen wir dieses Ökosystem auf den Weg bringen, um hier Wohlstand zu haben in Zukunft. Okay, Frau Günther. CO2-freie Technologien. Okay, auch gut. Ja, vielen Dank. Das war jetzt noch mal ein kurzer Einblick dahin, wo die Reise hingehen kann. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen allen, aber auch bei den europäischen Verbänden, die ihren Video-Input vorher an uns geliefert haben. Und ja, entlasse Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann hiermit in die Mittagspause. Vielen Dank.